sa. يا السلام عليكم، أحد مبارك لكم كلكم. كنا بدأ الشغل بتاعنا. Kaliana kaba itabiwedi rajaleana ana mabikafu ashanita fimana ana bayu fijebe musada tai bijaminika ipenda kumfuta ishone Alpha Omega ishone kelala geni leita Ilana fadulu leita, Ilana gedi leita, Ilana fadulu leita. You are my defender, comforter, press your name. You are the Alpha and Omega. I worship you, Lord. Ilana gedi leita, Ilana fadulu leita, Ilana gedi leita, Ilana fadulu leita. You are my defender, comforter. Press your name. You are the Alpha and Omega. I worship you, Lord. The Lord is a night. Umanya obijere lukwa. Zakuri kuri. Alibijere mabikutaba. Ijarabuna rabuna. Ifutukulu. Musanga mualako. Tesimtaki, bidaya wadihaya, tesimtaki. Ita mabigeru, ita la sawa sawa. Ilana geni leita, ilana fadulu leita, ilana geni leita, ilana fadulu leita. You are my defender, comforter. Press your name. You are the Alpha and Omega. I worship you, Lord. Kelana geni leita, mashaki. Kelana fadulu leita, kelana geni leita, kelana fadulu leita. You are my defender, comforter. Press your name. You are the Alpha and Omega. I worship you, Lord. Kelana geni leita, Yesu Masia, hata fima shakil ketiri, kumwamta dunia ketiri awi. Kelana geni leita rapuna, Emmanuel alamanina. Kelana fadulu leita rapuna, kelana geni jambita rapuna. Ana yao leita yawe. Ita dema fimanina. Yesu Masia. Kelana geni jambita rapuna sama. Kelana fadulu leita. Kelana fadulu leita. يا كده نفضل الليلة الأخت بتاعنا نانسي. وأنا بقول لكم أحد مبارك ورمضان كريم لكل الجنوبين. وأنا برضو بعزي أخوتي بولدوزا، لأنه قال جود ماذا بتاعه يتوفى، ده كان أول امبارح. أنا بعزيهم من هنا. المهم انتوا شير اسمه شنو الغرفة. أنا ناخد اسمه شنو الغنى التاني ده، وبعد ذلك احنا هنواصل.
prayers to the Most High N and I for the people of South Sudan, Let's come together so we can resolve our own problems. Peace and unity is more important to our country. Anagi asalo mushkila ta hakuma shuno. Kananina gi asalo mushkila ta hakuma shuno. Kananina gi asalo malitu majojibu salam. Kananina gi asalo lifu de kulu de shuno. Kananina gi asalo wito maju salam aliatu. Yaki anina gi asalo wito maju salam aliatu. Kananina mazin salam tashukulu waziri. Anina mazin tifagia tashukuna rais. Anina bigadabanin kalamu kasimu sulta wa mafi salam. Yaki junubin bigadabanin kalamu kasimu sulta wa mafi salam. Anina di asalu mushkila bitakum shunu. Santi Gideon di asalu se mushkila bitakum shunu. Nas ika di asalu mushkila bitakum shunu. Yaki alam di asalu se mushkila bitakum shunu. Itunkulu ya siyasin ya mu'minin ya mutamalladani. Ta'alu nugani fulata kulana fi round table. Ta'alu nugani fulata kulana fi round table. Ninagali ta'alu nugani fulata kulana fi round table. Wana suma shakil tabele tena. Ikhlas wa aman. Wana sugati ata junud kulana. Zeyal junud. Wana suma shakil tabele tena. Bekel bawahid. Wani asalu nufus na kaman. Yake mushkila da bada minwen. Kalina asalu nufus na kaman. Sesiyasin. Kalina asalu nufus na kaman. Insecurity da jahilwen. Kalina asalu nufus na kaman. Mutu da jahilwen. Kalina asalu nufus na kaman. Kerahia de jahilwen. Kalina asalu nufus na kaman. Kebelia de jahilwen. Kalina asalu nufus na kaman. Kalam fasad de jahilwen. Kalina asalu nufus na kaman. Yakamu wata de jahilwen. Kalina asalu nufus na kaman. Sulumu badun de jahilwen. Anina mazin salam tashukul waziri. Anina mazin tifakia tashukul naib rais. Anina bigatabanin kalamu kasimu sulta wa mafi salam. Yaki junubin bigatabanin kalamu kasimu sulta wa mafi salam. Ashan kita kalina jibu salam. Salam al-haqiqa. Salam fi beledna. Salam di wahidunina. Salam al-haqiqa. Wa yalla narfa beledna fuk. Salam al-haqiqa. Unarfa junubna fuk. Salam al-haqiqa. Narfa beledna fuk. Salam al-haqiqa. Kelina narfa beledna fuk. Salam al-haqiqa. Unarfa beledna fuk.
peace and unity is more important to our country. يا ده كان أخو بتاعنا هو جيمي سنترالينا ريكا. أنا بنحييه كتير. وده الحقيقة يعني غنى ده بشخص الواقع، وده ممكن كان أنت استمعت له تشوف ده this is just a complete summary بتاع اللي هو ذاته فيجن بتاعنا اللي احنا في الناس الجنرال توماس كتير قاعد يتكلم عنه. انه احنا ده المفروض نقعد تحت، وده الحقيقة. انتوا لو سميتوا في الخطاب بتاعه بتاع 1 جانوري امين 31 ديسمبر، وبرضه في يوم 28 في الناس يو اس ميديا هو يتكلم عن الكلام ده. وكان مهم جدا. احنا اسمه شنو ده يعني لو انت شخصت وانت قعدت انت هتعرف بانه الوضوح بتاع الكلام ده احنا we have to sit down بصراحة. لانه يعني الموضوع هسه قاعد نتكلم هسه South Sudan is actually a failed state. Look at now the danger of the security situation in South Sudan. وده الكلام مهم هنتكلم فيه. وانا بحييكم كلكم وانا بقول لكم رمضان كريم. تصوموا وتفطر على خير، خاصة لأخواننا الجنوبيين اللي اسمه شنو المسلمين. أنا بحييهم بمناسبة عيد رمضان أو صوم رمضان. وإن شاء الله كده تفطروا كله بخير. وكمان برضو دير نعزي أخوي كومباتريوت بولدوزا. هو طبعا فقد رجل اسمه شنو جود ماذا بتاعه. هو كان رسل لي رسالة أول امبارح بأنه ما هيكون موجود في خلال الأيامات ده في الميديا، وإحنا كمان نصلي منه من أجله من أجل الأسرة بتاعه عشان هو فقد طبعا جود ماذا ده. يعني زي لما يكون عندك يعني بتاع معمودية أو بتاع تثبيت ده بيسموه جود ماذا. هو بيكون دايما الجود ماذر بيكون أو even كان جود فاذر أو جود ماذر بيكون في مساوى بتاع أب بينوب في مكان بتاع أبو كان ما في وكده أو كان ما في. فإحنا بنعزي أخونا بولدوزر وكده. وإحنا درنا نتكلم بشكل يعني الوضع الحالي في جنوب السودان وضع خطير جدا. مرحلة اللي وصل فيه جنوب السودان ده مرحلة ساكت يا أخواني وأخواتي. اللي انتوا بتشوف انه ده فراكشر بتاع سكيورتي في الجنوب. يعني الفاضل بس زي ما احنا قلنا نقول يا جماعه الجنوب ده انتهى. يعني احنا become a failed state failed government. ما في government هناك، لكن هم ما مقتنعين. لما انت تلقى زول زي مايكل ماكوي بيستحتر بانه والله معارضه بينتظر بانه بلد ده اجى حكومه يسقط، لكن حكومه ما سقط. هو بيفتكر انه وجود بتاكير قاعد هناك في جوبا ومعه وهو قاعد ده بانه ده هو ده بيوري بانه حكومه لسه قاعد انتاج. لكن in actual fact بلد خلاص ما فاضل. بس هسه اي زول يشيل سلاح يضرب الثاني، بس ناس يضربوا زي ده وبدا وده حاجه خطير جدا. يعني the danger of security situation in South Sudan it has reached to a serious level. طبعا في press release بتاع دكتور ياك مشاهر هو عمل complete security اسمه شنو ده ريبورت عن احداث الحصل في كانديس، سواء كان في مناطق الحصل في ناصر، وبرضه الحصل في وستن بار غزال، والحصل في وستن إيكواتوريا. وهنتناول الكلام ده وهنقرا من الريبورت. وتعال شوف كلام المايكل ماكوي قاله في فيديو طبعا بتاع مايكل ماكوي، وفي اوديو مايكل ماكوي قاله، وفي كلام مايكل ماكوي قاله وما صح، خاصة في وستن إيكواتوريا. لأنه قال إنه مواطنين ذاته يا مشوا عملوا أتاك لمنو للجفنة بتاع اسمه شنو الفتوية اللي هو الجفنة فتوية. هو قال كلام كتير، وده خطورة بتاع موقف. فالجنوبين المرحلة اللي وصل فيه جنوب ده مرحلة خطير جدا جدا. ده مرحلة خطير ما فاضل. بس هسه أي زول عنده سلاح يمشي يدخل في بيت زول تاني يضرب. وإحنا وصلنا مرحلة دي، لكن ما فاضل إنه بقى شنو one to one and every يعني في كل كورنر. ما انه حاصل يعني بالشكل احنا قاعدين نشوف في انون جانمن في داخل جنوب السودان، خاصه في جوبا العاصمه. شوف الحصل وصل في شنو ده في وستن بار غزال، وفي وستن إيكواتوريا، وفي ابا نايل سبيشالي في مناطق زي اولان
وجالشيل ومناطق اللي قالوا لدرجة إنه اللي هو الرئيس بتاع الدولة هو يا بيعمل إنه جانشيب عشان يضربوا ناس بو في ناصر. Sometimes if you ask yourself, is it, are they going for deployment? They are going for deployment or they are going for disarmament? And if they are going for disarmament, why should be only in one particular area? Because they are not actually consistent with whatever they are saying. كلام علوم قاعدين يقولوا ما يعني ما ثابت. وانتوا شفتوا تهديدات بتاع لوروي في ريبورت بتاعه اللي هو عمل بريس ريليس، كم 3 بريس ريليس اللي هو وانا قريته احد الفات، واحد منه هو طالع تاني من يوم 20 لحد تاني اللي طالع يوم 24 وتاني يوم 25 وطلع ريبورت. تشوف انه في تحديد مباشر للمواطنين هناك. فخطورة بتاع الكلام ده بتاع security situation, the danger of this security situation, you have to ask yourself ليه زول زي أولون ده كير كان ما دايره. كير ده قال عديل كده بأنه أولون ده زول بتاع مشاكل. he's a troublemaker وما بينفع يكون governor. لكن الليلة ليه أولون بقى عينو بقى deputy chief of staff وودوك ما deputy chief of staff كمان ما بتاع أي حاجة بتاع شنو disarmament. ليه يشيلوه وما هو ذاته أولون براو؟ ليه ذاته اسم شنو ده اسم شنو ده اسم شنو كونغ اللي هو السي دي ار اللي هو كونغ تشول ولا هو اسم ده زي يس. ليه هو ذاته يشيلوا ناس ديل ما انهم لسه يعني هم ظهروا نفوسهم وجودهم ظهورهم ذاته اللي هم وصلوا في ملكال وهم مش يتكلموا ده براو بيجيب تنشن. والحاجه الكير عملوا ده وقاصد لانه عارف بانه زي ما انا قلت الناس ديل الافراد ديل they have a controversial background. It ain't a controversial background. Why should you bring these people? You already know that area in Upper Nile, that area, particular area في المحل ده في حساسيات، وده بمعنى كير داري انه شغل ده يستمر. زي ما احنا وضحنا مرة اللي فات انه واضح جدا النظام قايم بو نظام بتاع كير ده حاجة ممنهج، برغم انه هو ما داري يعمل حاجات دغري. هسه جاب بولميل في بيكتشر وجاب الموضوع ده كله. هم اصلا عندهم ديل بتاعهم دارين يفتحوا شارع عشان كيف انه ينقل البترول بتاعهم عبر اثيوبيا، لكن حال ده على حساب والدماء بتاع ابرياء الجنوبيين في ابا نايل بارتيكولار في ناصر او في اولان زي ما هم عملوا ضربوا مناطق ده بجانشيب. ليه هم يعملوا الكلام ده؟ والهدف شنو في الاساس؟ السؤال ذاته اللي بيسأل نفسه what actually makes civilian now to become like they are carrying gun. civilian ليه بيشيلوا gun؟ ده سؤال المفروض احنا نسأل نفوسنا. السيفيليان ليه بيشيل السلاح؟ ما انت if you know the reason why the civilians are carrying gun, then you will know how to solve the problem, because you cannot always start to do that. Each time you're doing the same, you're creating a war, you're creating a scene, you're creating a problem, but you're not able to bring the situation back to the peace. You continue to do this. وده حاجات اللي جاب مشاكل كتير هسه في وسط بتاعنا في اسم شنو ده في وسط تلقى بقى زي كأنه في communal fight. Who create this communal fight is the regime to keep people continue to fight, and then at the end of the day جنوبين عشان انا داير اوريكم to make you not to know who's your enemy. enemy بتاعك قاعد في J1. your enemy is in J1. your enemy is the one creating those problems. في كلام هنا انا ما اقدر اقول كلام ده هنا، في معلومه انا بعرفه انا ما اقدر نقوله هنا، لكن ان شاء الله معلومه ده احنا بنوصل في محل الصح، لانه معلومه ده لو قلناه هنا شويه بشكل خطر اللي في جهات معينه في داخل احنا ما دايرين نقول معلومه ده. لكن حاجه نقدر نقول للجنوبين you people of South Sudan, you need to know that your enemy is in J1. your enemy is the one creating all this, and they will always come with the stories, and they will always look for a scapegoat. They will always look for somebody to be blamed, and you continue to fight yourself to build a mistrust again between yourself. At the end of the day, you will not free yourself from this situation that we are in. You cannot free yourself. لأنه now you become a prison to your own making. You become a prisoner
to your own ignorance. You become a prisoner from not knowing how to identify your enemy. Your enemy is in J1. Kiri abada kalam da. Even gunship al dorobobo akhwanna hinak fi ulang, you know, في مناطق دا قالتشيل ومناطق ده اللي هم ضربهم ده، ما في زول اللي هو بيجي يعلن يعني بيعلن بانه يتم ضرب محل ده ما لم يكون ده الرئيس نفسه، ده ولا تشيف اوف ستاف ولا وزير الدفاع ولا كلام ده الرئيس نفسه يا بدي قرار ده. شلا بس صوتي واصل استاذ يمشن، انا قاعد اقول لي بو كونكشن هنا ما يا صوتي واصل وهيدا او نازل في ايه ده وهيدا زي تقاس، ما ممكن انا غيره هنا. انت قاعد تسمعني وهيدا؟ اوكي تمام. صوتك وادي واصل. اوكي كان بس كان قاعد يقول لي بو كونكشن هنا. yeah so that's why it like for instance you will be fighting a wrong enemy if you don't identify your enemy very well, because your enemy is not your neighbor, but the person who created this insecurity, the person that created this enmity between you and your neighbor or the next tribe next to you, it's in J1. As long as you're fighting in Nasser, you're fighting in Western Equatoria, you're fighting in Western Bahr El Ghazal, you're fighting far away from Juba, they will always be comfortable there. Time has come for you, the people of South Sudan, to free yourself. Otherwise, you actually chose freely to be a slave to Kir. What actually left for you? شنو فضل لك انت كجنوبي؟ انت جانا بتاعك ما بمشي مدرسة، انت ما قاعد تصرف، انت كان مشيت وين؟ انت بتعمل حاجات ده كله، مدارس ما في، اي حاجة ما في، انت ذاتك في جوا بيت انت نايم بضربوك. كده شوف ناس بتاع حاجة ده، كده شوف ناس في اسم شنو ده الفي ناصر ده، زول بكون نايم بضربوه بقانشف. أصف فاضل لك شنو؟ ما لم انتوا تتوحدوا انتوا جنوبين، ما وحدة بتاع انه تتوحدوا كشعب. انا عارف بانه انتوا ما حتتوحدوا، في ناس مستفيدين من النظام ده، لكن في زول متضرر، في زول متضرر في ورق، في زول متضرر في ابا نايل، في زول متضرر في ايسترن ايكواتوريا، في زول متضرر في السنترال ايكواتوريا، في زول متضرر في نورثern بحر غزال، في زول متضرر في وسترن بحر غزال، في زول متضرر في اسم شنو ده في ليك ستيت. كلكم المتضررين ديل انتوا بتجيفوا. وانا داير نقول لكم ده ما تهريب. لو انتوا قدرتوا تطلعوا حاجه بتاع 500,000 ولا مليون في جوبا ده، كان طلعتوا في الشارع ما في سلاح هيضربكم. انا داير نقول لكم تايجر ما هيقدر، هو هيطلع يضرب منو؟ هو هيطلع بعد ده يضرب منو؟ هو تايجر ده يضرب اخوه، يضرب اخته، يضرب مرته، لانه كده كده انت ميت، انت قاعد في بيت في انون جانمنت في بيت، بيجي يضربك بينهبك، انت ماشي في الشارع في زول بيضربك، انت قاعد في بيت انت جعان، انت بتموت بجوع، انت بتموت بمرض، انت بتموت باي حاجه، انت بيجبروك انت تشتغل، ما هي ما في اصل ده this is not suffering by choice زي ما قال انكل جون وشام. this is your suffering by choice. so انت مفتاح بتاع فريدوم بتاعك، مفتاح بتاع حريه بتاعك في يدك ده. لو انت شايف الوضع كده، لانه كمان كنت في بالك كل الشكل بتاعك انت قاعد تشاكل برا هناك في ناصر في وين مشاكل ده ما هيغير الوضع في جوا، ما هيغير، لانه اصلا الازمه بتاعك ما في ناصر، ازمه بتاعك ما في غرب غزه، ازمه بتاعك في جوبا وفي محل اسمه جيوان ده، او محل اللي بيصنعوا فيه قرارات بتاع فتنه، قرارات بتاع شكله، قرارات بتاع انه ما يزرع، ما يكون في ثقه بيناتكم انتوا جنوبين. كلام ده انا قلته، وانا كان اقول كلام ده قاعد يتكرر بالظبط كده.
بالضبط كده. فأنيوغلان وده كلام أنا كنت كلمت مرة الفات لما ضربوا مواطنين بتاعنا في أنيوغ اللي هو في فشلة ضربوا باسم شنو؟ بجانشيب. ده منو عمل الكلام ده بيعمل؟ ده رئيس بتاع دولة يقعد يعمل، لأنه مفاتيح بتاع جانشيب واخر زول بدي قرار انه يضربوا محل كده ده رئيس. ما في زول يقدم كلام ده يا جماعه. نقدر نقول لكم جنوبين الوضع اللي وصل فيه جنوب السودان ده وضع خطير جدا. وما تنسوا بانه عندنا حرب في مناطق معينه في اطراف الدول الجنبنا. خليك من بتاعنا مشاكل بتاعنا الداخليه. عندك حرب في السودان، عندك حرب في كونغو، عندك برضو كان في سنترال افريكا. كل ده جاب تدفق بتاع السلاح بكميه كبير في جنوب السودان. تدفق بتاع السلاح بكميه كبير في جنوب السودان، بمعنى السلاح ده بعد كده اي زول شايف نفسه ما هو شايف نفسه اقوى بالسلاح هو هيستخدمه ضد اخوه. وده مرحله الجنوبين هيوصل فيه لو احنا ما داركنا الكلام ده، عشان احنا ننقذ ما تبقى من جنوب، لانه جنوب اصلا انتهى. ما فاضل بس انه شنو اخوه يضرب اخوه، اخوه يضرب اخوه، جيران يعمل، وفي قاعد يحصل كده بشكل تجردي. عشان انت تنقذ كلام ده في حاجه واحده انت ممكن تعمله. كلكم انسوا كلام، شفت كلام انه عدو بتاعك او جيرانك ده او عدو بتاعك او قبيله جنبك ده. نو 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 عدو بتاعك يا في جيوان. هم يا بدأوا الكلام ده، هم يا جابوا فتنه بتاع غرب السوايه، هم يا جابوا فتنه بتاع غرب بحر الغزال، هم هسه يعملوا فتنه بتاع ابا نايل هسه انتوا شايفينه في منطقه بتاع ولان ده اللي هو في ضربوه ولان وفي ناصر مناطق ده. هم يا جابوا الكلام ده ما جاء من بعيد. فعشان انت تنقذ نفسك، انت تنقذ نفسك يا مواطن جنوبي كده. تخيل بس الدبلوماسي اللي كان في روم ده، انا داير نديكم اكزامبل. الدبلوماسي اللي كان في روم الترورو في شارع بقى هوملس، لما جاء في جوبا، شوف جاء في جوبا مش بدل يرحبوا بيه يقول لهم معلش مرحبا بك وشنو اللي حصل وكده وانت اخونا وشنو حصل خير وشنو. لا 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 لا، هم بدا يعمل شنو؟ قاعدين يلوموا في الدبلوماسي ده. ما قاعدين يلوموا في الناس المدفع هي قاعدين يلوموا الدبلوماسي ده. انتوا عارفين دبلوماسيين بتاعكم في جنوب السودان ده كله البر ديل اغلبيه بتاعهم ما صرفوا مدة 40 شهر. 40 شهر خليك من سيفل سيرفن الجوا الما صرفوا لمدة سنتين ده. سيفل سيرفن الما صرفوا مدة سنتين ده بمعنى ده عندك almost حاجة بتاع 20 شهر. لكن ديل دبلوماسيين ديل قاعدين برا عندهم 40 شهر، يعني سنتين وحاجة. لأنه لو انت شلت لأنه السنة القانوني هو 9 شهر. ترى شوف كان نازل كله ما بيدفع. فاضل لكم شنو؟ انتوا جنوبين فاضل لكم شنو؟ هسه احنا بقينا ناس القاعدين البرا احنا وي سين يو انسايد. احنا ذاتنا بقينا وي اكزوست، لانه انت بترسل لكم نفر لاسره بكون كبير، ومرات بكون عندك اصدقاء بكون ده مرات ما عندك اي حاجه. ولما تقول لاخوك ذاته تقول انا ما عندي، ما في زول بيصدقك. لما تقول انا ما عندي وما بيصدقك. طيب هسه الوضع اللي احنا وصلنا فيه ده وضع كارثي، وده وضع خطير جدا. لانه السكيورتي حاجه المهم في اي الدنيا في اي عالم ده. عشان اقتصاد يمشي، عشان زول يمشي مدرسه، عشان تتحرك، عشان تتنفس، عشان تتعالج، تعمل اي حاجه، اهم حاجه يكون في سكيورتي. وده كلام قلناه من بدري. قلنا يا جماعه اسسوا جيش قومي في الدوله. اسس الجيش القومي في الدوله مع مؤسسات امنيه اخرى زي بوليس وسي اي دي، عشان هم ديل او شنو بينظموا الامن. قالوا لا لا ديل انتوا قاعدين تكذبوا ساكت. واحنا قلنا الكلام ده بواضح بانه يا جماعه ناشونال سكيورتي و بوليس وحاجات ده كله اجهزه الامنيه لازم يكون وطنيه عشان يقدر يشتغل. اسال نفسك ليه مواطنين في ناصر ديل ليه طلبوا مين بدري؟ وده ما طلب بتاع هسه. هم طلبوا بانه هم دايرين يجيبوا لهم قوات جديده، هم ما دايرين القوات اللي هناك ده. ليه؟ لانه القوات بتاع SSPDF اللي هناك هم ذاته يا بقى السبب بتاع شنو؟ بتاع عدم الامن. يعني هم ذاته become part of this insecurity. عشان كده انت بتلقى انه كل محل اللي بيجوا في SSPDF مواطنين ما دايرين
مواطنين بخاف من SSPDF. المفروض مش المواطنين ما يخاف من عساكر. والسؤال اللي بيسأل نفسه ليه عساكر ذاته في داخل المحلات دي؟ ما عساكر دي يكونوا في حدود، العساكر دي المفروض يكونوا في مناطق حدودية. ليه بيجيبون في مناطق ناصر؟ ده منطقة حدودية؟ ناصر ما منطقة حدودية يا جماعة. وفي وسط كان جاي الحقيقة ناصر ما في حدود. لكن انت بتسأل نفسك ليه هم قاعدين يعملوا الكلام ده. وفي حاجة تاني اللي هو اتفاقية بتاع المضروب ده بتاع معهم ناس رياض ده، اتفاقية كير ما داري ينفذه. انا لما قاعد اسمع كلام بتاع مايكل ماكوي انا اقدر نطرش، لكن عشان مايكل ماكوي ده زول كذاب، عشان كده احنا بنجي بنفند كلام اللي هو بيقوله ده. لانه لو هو بيقول، هو يتكلم عن جفنا بتاع ويسترن ايكوتوريا بانه زول لما قاعد يسمع كلام ما داري ينفذ قانون وما دار ده. لكن انت سالته هو ذاته مايكل ماكوي ده نمره واحد، هو مايكل ماكوي ده كان جاي ساله هو ذاته هو قاعد ينفذ قانون قرارات انه الديجري بتاع كير اللي قال بقر يمشي ده، هل هو مايكل ماكوي ينفذ ذاته؟ فحاجه الحصل اللي هو بريس ريليز بتاع ناس دكتورياك اللي عملوا فيه كله سكيورتي ريبورت بتاع مناطق الثلاثه ده، يا مايكل ماكوي قال كيف انه الكلام ده يطلع؟ ما يطلع كيف؟ مواطنين ذاته قاعدين يسالوا من رياض انه ليه ما قاعد يتكلم، بيضربوا جفنا بتاع ويسترن ايكوتوريا حصل كلام الحصل، وده جفنا بتاع اللي هو جاء اللي هو يختاره اختار عشان يتم ادى اختيار بتاع اسم بتاعه عشان يتم اعلان بانه ده جفنا بتاع ويسترن ايكوتوريا. لانه ويسترن ايكوتوريا ده تابع لوين؟ ده تابع لايو حسب اتفاقيه بتاعهم ده. دي سيم ثينج اللي حصل اللي احنا شايفينه حصل، نفس حاجه اللي هو عملوا اسمه شنو جونسون ولوين ده المفروض ناس رياض يختاروا كير قال لا زول ده زول بتاع مشاكل. لما هنا احنا شفنا هنا الشباب بتاع جين بادان ومجموعه كتير اللي عاملين رافضين كلام بتاع جونسون ولوين. هسه جونسون ولوين ده بقى كويس ليه يرسلوا ناس دل؟ عشان هم دارين يخلقوا مشكله بيناتكم انتوا جنوبين، لانهم عارفين بانه الجماعه ديل كانوا في عايو ودار يجيب وجه الغباء ذاته مع ناس ديل عشان بعد ذاك يكون في ترايبل فايت في اوريدي في محل ملتهب زي ابا نايل زي ما احنا عارفين الكلام ده. انا عشان ما دار امشي كتير انا دار نقرا اجا بريس ريليز ده لانه مهم جدا. بريس ريليز ده في كلام جو اسمه شنو ده قالوا اسمه شنو ده زول ده اسمه منو ده مايكل ماكوي قالوا وكلام ده ما صح، كان سواء كان في ويسترن ايكوتوريا او حتى في بقيه المناطق ده كلام ده ما صح. وده انت جنوبي انت لازم تعرف الكلام ده انت لازم تعرفه، لانه ده الخطوره. ناس زي ناس مايكل ماكوي ده مع سيلفا كير والمجموعه بتاعهم ده كله ما زول الاسي جابوه جديد ده بولميل ده ما كله مجموعه بتاعهم اللي في حكومه ده ناس ده كلهم فشلوا في النظام بتاعهم ده، هم فشلوا البلد وياهو ظاهر مظاهر بتاع انهيار بتاع الدوله، لانه اصلا خلاص كير ما عنده كنترول لبلد. ده حاجه احنا نقول بواضح هو ما عنده كنترول. لو انت عندك كنترول الفتره ده كله ليه في ناس مسلحين بيمشوا شمال يمين؟ انت ما قادر تمسك تضبط ليش شنو الامن. وده الخطوره بتاع الموقف اللي احنا قاعدين نقوله فيه. وكان احنا واصلنا وقلنا كلام ده في اخر من شهر 12 الفات ده، شددنا بانه الوضع سيزداد سوءا. قالوا لا ديل ناس بتاع حرب، ديل ناس ما دارين سلام. قالوا those are peace spoilers. لكن منو هسه spoiling the peace؟ اللي spoiling the peace ده كير ذاته مع قرارات بتاعه العرجاء، قرارات ما مسؤولة، قرارات أحادية ده عن unilateral اسمه شنو ده decision. انت مفروض مش تعمل نفسك انت موقع الاتفاقية مع زول ده كان في اي حاجة ما اتفاقية بقول الناس دي تقعد تحت اي تغيير، ناس بتقعد تحت اي حاجة دارين تعمل ناس بقعد تحت. لكن لا، كير شغال يعزل زي ما هو دايره، وفي نفس الوقت لسه متمسك لنا باتفاقية. ما دام اصلا انت بتغرر حاجات براك بمعنى انت ما في اتفاقية تاني، انت ما في اتفاقية هناك. لو انت بتغرر كلام انت براك if you always now coming out to actually take decision without consulting your other partner
That means there is no agreement anymore. لكن في نفس الوقت انت تلقاهم يجي يتمسكوا بالاجريمنت ده بيقول يا اخي والله we want to implement this agreement in letter and spirit. Which spirit and which letter? You are just holding this agreement because that agreement is giving you time to stay to remain in power. ما في حاجه هنا. So عشان احنا ما نطيل عليكم كثير انا داير نقرا الكلام ده اللي هو بريس ريليز ده مهم جدا بصراحه. بريس ريليز ده مهم جدا وكده وطويل شويه لكن احنا ممكن نمشي فيو لانه بعد ذاك عشان احنا نيجي نسمع كلام بتاع مايكل ماكوي اللي قاعد يتكلم وفي دليل بتاع فيديو هنا انا داير نطلعه عشان داير اطلع مايكل ماكوي ما يتهم ناس بتاع ويسترن ايكواتوريا بانه ده قبيله يا قاعدين شكله بقى لانه هم يا خلقوا الكلام ده. هو داير ينكر الكلام ده لكن هم يا خلقوا كلام بتاع مشاكل قبليه اللي قاعد يحصل في ويسترن ايكواتوريا ده. هم ذاته ناس كير وما ناس نونو وناس منو ده لانه هم دايرين يشيلوا ويسترن ايكواتوريا يكون تابع لاي جي وده كلام يقولوا بفم مليان. انا اعرف بعدين في ناس ثانيين هنا اوه انت مالك قاعد تتكلم عن منطقه بتاعنا واحنا لا طالما الجنوب ده لسه ملصق زي ده اي مشكله بيحصل هناك بنتكلم عنه لانه الشغل بتاع ريلاتيف ديفنس فورس ده احنا تعبانين منه ذاته لانه ده قاعد يجيب ازمه. كلام في اي ركن في جنوب السودان ده بيحصل بونسوه. Let's go here. اللي هو Republic of South Sudan, the first Vice President, 27 February 2025, His Excellency Silva Kiir Mayardit, President, Republic of South Sudan, subject, request for meeting to discuss the security situation in Upper Nile State, Western Equatoria, Upper Nile State, Western Equatoria State, and Western Bahr El Ghazal State. ده 3 مناطق ده. شوف الظاهر انه رياض طلب انه هم يجلسوا لكن كير فترة ده كله رفض كلام بتاع جلوس يعني زي وعمل اذان جلب situation ماشي. طبعا هو بيكون شايف انه he will be able to control this والخطأ بتاع ناس رياض هم بيكونوا ساكتين. انا ما اعرف هسه الحمد لله طلع الزول اللي كان يتكلم ده اجى بودكاست في اوديو في فيديو هنا برضه انا هعمله هشغله كويس. يعني مهم جدا تعملوا تنوير للشعب لانه ما ممكن the people will just remain blurry like that. They don't know what's going on. People deserve to know because القاعد يحصل everything that happened in any corner in Republic of South Sudan is affecting the other corner, is affecting people. Let's go here. Girl, I'm writing to request again for audience with your excellency to discuss the deteriorating situation, security situation in Upper Nile State and Western Bahr El Ghazal, or Western Equatoria, sorry, and in particular, Western Equatoria, in particular, on 20th February 2025, I wrote to Your Excellency to discuss the replacement of SSPDF in Nasser town, which has become a flashpoint lately. The recent violation in these states are serious that I'm prompt to raise this issue to the grantors so that they could intervene and suggest amicable solution to break the deadlock. طبعا مايكل ماكوي بقى مبسوط بعدين هتسمع كلام ده وزعلان كيف انه كلام ده يطلع. ما طبعا عشان عملوا كوبي ل 16 نفر بلس ذا فايل itself عمل 17. شفت كيف؟ هم ما مرتاحين في كلام مايكل ماكوي ما مرتاح في كلام. In light of the above, I'm writing to Your Excellency and the grantors of the grantors to report the systematic violation of the revitalized agreement on the resolution of the conflict in Republic of South Sudan are axis, as these latest violations are threatening to reverse the milestone we have achieved in the implementation of the agreement and may lead to breakdown of security arrangement and collapse of the agreement as follows. Western Equatoria State. اسمعوا كلام ده كويس.
سؤال بعدين احنا حنسال مايكل ماكوي هو كان قاعد يقول انه governor ما حصل له كده. طيب where is the governor of Western Equatoria up till now? Governor بتاع Western Equatoria when? Listen to this report. جنوبين انا اعرف بانه some of us maybe we are busy, we cannot be able to read everything, and some of us maybe we are lazy, or some of us we have some situation, but we are here with the little knowledge that we have we can read عشان احنا ذات نفهم شنو قاعد يحصل. Now this is now according to Dr. Riad, the first vice president, is giving this report. He's starting with what? With Western Equatoria State. Number one, on 5th January 2025, the SSPDF regional force contingent, which was destined for deployment in Democratic Congo, was moved to Kubribao of Nigeria County of Western Equatoria State. Number two, on 11 January 2025, this force was used to attack the SPLA IO assembly area in Kubribao and villages in Nigeria County. On the number three, on the 10th February 2025, at the around 8:20 p.m., immediately after the presidential asma kalam da kois وبعدين asma kalam al Michael McCoy haigulu asma kalam de nimra talata de. On the 10th February 2025, at and around 8:20 p.m., immediately after the presidential decree which relieved the governor of Western Equatoria State, the SSPDF Michael McCoy بعدين هينكر كلام ده اسمه كلام هو هينكر بانه ده المواطنين يا ما عملوا اتاك. قال ده شنو؟ ما في حاجه اسمه SSPDF. هو هينكر كلام ده. هو بيقول ده مواطنين. The people there they are fed up. قال شنو؟ من governor بتاع Western Equatoria. ده كلام المايكل ماكوي بعدين هقول اسمع عشان اندر محل تركز فيه نمرة 3 ده. That قال شنو؟ The SSPDF launched attack on the residence of the governor Alfred Foteyo Karaba, forcing him and his family to flee for their lives. His houses at the State House and private residence were attacked and completely looted. The whereabouts of the governor is unknown. Governor ما معروف حسب ده ناس ايو كويس. نمشي ليه نجي للتاني. Okay. And then again, معلش أنا قاعد أقرأ من ده أنا ما عملت له printing ده. On 14 February 2025 at and around 7 p.m. in Nagero residential area in Yambio. Yeah, is it here? Nagari wala shun residential area in Yambio attack Mr. Rutu Oroto, who sustained a bullet wound on his stomach and died in Anzara Hospital. Asma de kois. SSPDF is targeting Brigadier General Lois Paul Zozo, who has been undergoing treatment in Yambio town and has now been forced to go into the hiding. On the 17th February 2025, the SSPDF, Ben Hossein, contingent of regional force were deployed to Nigeria County, where they have they are arresting and torturing and suspect members of the SPLM-IO as they station
in Lindi, Boma of Nayero, Payam, Duma, Payam of Nayero County, respectfully. Many civilians were displaced, looted, and houses were burned down. There has been a widespread attack and systematic target arrest, torture of the members of the SPLM IO in Western Equatoria State. The SSPDF apparently is acting in collaboration with the members of the SPLM IG to stage a politically motivated demonstration in Yambio. طبعا ده كلام بتاعه ما انا قاعد اقرا بس document. Tombura, Anzara, and Ezio County tear down SPLM IO flags, attack the members of the state and county secretariat, and call for takeover of the Western Equatorial State by the SPLM IG. في كلام بعدين انا حاسال من كلام بتاع اسم شنو لما نجي يتكلم بعدين مايكل ماكواي، لانه هنا it seems like انه الناس بتاع ايو ياو they are targets. بعدين انا بسال في كلام من كلام بتاع مايكل. The violation by the SSPDF and the SPLM IG in Western Equatoria State have resulted into loss of lives, properties, and displacement of civilian population. Tribal rift between the Azande and Balanda communities of Western Equatoria State has also been deepened. دم ونيو قاعد يعمل الكلام ده، واحد منهم ده يانو نكومبا ده، لأنه مشاكل البتاع اللي قاعد يحصل في بالذات في كوبري بودا خلي من حاجات ناس رياض عندنا معلومات بتاعنا. شفت كيف؟ نكومبا ده عنده يدين فيه. Now this is Western Equatoria. Let's go to Western Bahr El Ghazal. Western Bahr El Ghazal. On the 15th January 2025, a combined force of SSPDF and National Security Service attacked Kubri Negib of Jur River County of Western Bahr El Ghazal State. The village of Koyana and Baharwal was attacked and many civilians were displaced, property were looted, and many houses were burned down. The state security advisor and the commissioner of the Jur River County were arrested and being detained by the national security in Juba. شنو هسه بودي نازفوا هناك في محل ده لحد جوبا. The attack in Jur River County of the Western Bahr El Ghazal State is part of the wider national campaign to target the members and the areas controlled by the SPLM SPLA-IO in the country. Sorry. Now we finish Western Equatoria, Western Bahr El Ghazal. Let's go to Upper Nile. Upper Nile State. On the 22nd February 2025, combined force of SSPDF and Agalwek and Abushok militia were dispatched to Nasser County of Upper Nile State in violation of permanent ceasefire and transitional security arrangement, as well as the cessation of hostilities agreement COHA of 21st December 2017. The deployment of Agalwek and Abushok militias comprise predominantly youth from Pacific communities alongside SSPDF to Nasser County have provoked the tension from the local youth in the area of Olang and Nasser counties, aggravating tension and security in the state. أنا أصل دقيقة نقرأ ده شال أنا ما جبتني لأن أنا بكون قريت يا أنا عشان أورق أجري ما جاني أنا سجريت نتيت في تاني ده أنا نتيت من جزء من ده
يا سو أنا شنتت أنا طوالي مشيت قريت من نمبر 8 لازم أنا نرجع جزء تاني بتاع ويسترن إيكوتوريا فينا بتاع ويسترن إيكوتوريا ده لازم نقراه سوري لأنه ما قاعد ليبل أوردر هنا. In the same night, the SSPDF attacked the residence of the senior members of the SPLM, including honorable ministers nominated by SPLM-IO and forced to flee out of the state as follows. Honorable Bazia Tito Morris, the State Minister of Finance, Planning and Investment. Honorable Elia Yusini Dominic, State Minister of Information and Communication. Honorable Henry Bangadi Asaya, Commissioner of Nigeria. Honorable Costa Joseph Abrida, Member of Parliament representing Tombra County. Minister Peter Imbia, Director General in the State Minister of General Education. Mr. Alex Kane John, the SPLM-IO chairperson in Tombra County, and Angelo David, SPLM-IO youth leader, the county commissioner of Anzara, were all targeted by the SSPDF. They were also forced to flee for their lives, and their belongings were all looted. On the 11th February 2025, the SSPDF stormed the SPLM-IO State Secretariat headquarters in Yambio and removed SPLM-IO flag. Since then, the SSPDF has been waging a campaign to target the members of the SPLM-IO, forcing them to flee from Western Equatoria State as follows. Honorable Cecilia Angaida by SPLM-IO chairperson for Izo County and the State Minister of Gender, Child and Social Welfare was attacked at her residence. The Director General in the Ministry of Finance was arrested and severely tortured. The Commissioner of the State Revenue Authority was attacked but escaped. Honorable Diana, member of the State Assembly representing Mundri East County, was attacked and assaulted in Yambio town in a broad daylight. She sustained a life-threatening injury on her head and was rushed to a clinic. The house of Eunice Nandro, the Director General in the Ministry of Public Service and Human Resources Development. Honorable Elia Atorosa, Deputy Commissioner for Revenue Authority, were attacked, and Honorable William Adriano Bakaiki, former State Minister of Finance, Planning and Investment, was arrested in Juba from his residence at a new site, and his vehicle was confiscated. On 12 February 2025, at the around 5:45 a.m., the SPLA IO cantonment site at the Renjo was attacked and burned down by the SSPDF. While occupying the cantonment, the SSPDF continued to pursue the members and the forces of the SPLA-IO in Western Equatoria as follows. Attack and disarm 2 bodyguards of Honorable Minister of Gender and dismantle and made away with 4 tires of Toyota Harrier car. On 14 February 2025, attack Zamba sent along Renjo Nandegre roads in an attempt to assassinate Major General
بالية ديجيو. المهم كان نمشي كده في التاني ده أحب. Yes, yeah. Is the last. So here on, this is the last part. On the 15th February 2025, the SSPDF helicopter gunship, the bigger Juzu bigger with the Upper Nile gunship, two separate in incident attack Espele Ayo assembly area and villages in Wulang County of Upper Nile State. In addition, on the 19th February 2025, I wrote to Your Excellency to appoint our nominee to replace former Governor Alfred Fateo Karaba of Western Equatoria State. Also, there are pending appointment requested at Your Excellency desk, some date back to 22nd October 2024. I urge Your Excellency to act on these requests. Finally, I'm enclosing the document that outlines the way forward on redeployment of the troop in Nasser. They are Yalzal Amagde Michael McCoy Rajal Zalan 24 hours. Girl, enclosure, replacement of the SSPDF Nasir, date 20 February 2025. The copy taban mashile munu indak mashile number 1 to His Excellency Ismail Omar Gwala, President of Republic of Djibouti. Number 2, His Excellency Yoweri Kagwada Museveni, President of Uganda. Number 3, His Excellency William Somai Ruto, President of Republic of Kenya. Number 4, His Excellency Abiy Ahmed, Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. Number 5, His Excellency Hussein Sheikh Mohammed, President of the Federal Republic of Somalia. Number 6, His Excellency Abdel Fattah al-Burhan, Chairman of the Sudan Transitional Sovereignty Council. Number 7, His Excellency Umaru Sesio Imbalo, President of Guinea-Bissau. Number 8, His Excellency Ambassador Prof. Jerome Makawama Bisaro, Head of the AU Liaison Office in South Sudan. Number 9, His Excellency Nicholas Haysom, Special Representative of the UN Secretary General for South Sudan and the Head of the United Nations in South Sudan, UNMISS. Number 10, His Excellency Ambassador Major General Retired George Agri Oweno, Interim Chairman RGMEC. Number 11, His Excellency Ambassador Ismail Wise, PhD, IGAT Special Envoy. Number 12, His Excellency Major General Yael Galew Betu, Chairperson of Citizen. Number 13, Representative of Troika, US, UK, and Norway. Number 14, Representative of the European Union. Number 15, Representative of the IGAT Partners Forum. Number 16, Representative of the C5. And then you have number 17 is the file. طبعا كلام ده وجع زول زي اسم شنو ده مايكل ماكوي شديد. وانتوا هتسمعوا كلامه اللي هو هيتكلم. انا هشغل فيه فيديوهات هنا. انا اول هشغل كلام بتاعه عشان بعد ذاك في فيديوهات الاندر نثبت بانه ناس مايكل ماكوي ديل هم ما ناس اسم شنو ده يعني هم they are not honest to be honest. يعني انت شايف هنا طبعا ده ريبورت بتاع ناس ايو هم عملوا الكلام ده اللي حصل. لكن احنا حاجه لنا عارفين انه كير اصلا ده خطه بتاعه. انا ما اعرف رياك why do you still holding this agreement ده سدا agreement ده اصلا انتهى. لو زول بيوصل انه ما بيتصل لك بيعمل فايرنج زي ما هو داير بيعمل اي حاجه زي ما داير يمشي يعمل اتاك لفورسز بتاعك فاضل شنو اصلا؟ فاضل شنو؟ معروف you want to provoke you to go for war. احنا عارفين you are trying to play cool عشان يقولوا بانه انت ياما بدات في مشاكل. احنا عارفين انه كير ياما داير سلام.
هو حاجة إنه he brought you in to dismantle you from أجر بتاعك، وده كلام قلنا. مولانا إيمانويل ده قالوا كم هنا، قالوا شفت ولا مسدس موية تمشي به. يا في النهاية they want to disarm you from your forces, dislodge you from your position في حاجات بعساكر بتاعك ده، وفي النهاية يعمل حاجات ده، وإنت you remain you're too slow to react في حاجات زي ده. انت you have media in your place، انت عندك تليفون، عندك حاجات ده. الرساله ده المفروض يطلع بدري من ما حصل بعد ما احداث اللي حصل في اولانغ وفي ناصر ده، اللي هو هسه ضربوا مواطنين وزل في مناطق ده. so anyways كان نشغل الكلام ده سريع عشان تشوف هنا. ده كان نسمع كلام الاسم شنو قاعد يقولوا، اسم شنو اول هو زول ده بودكام لانه زول بتاع ايو. يلا بعدك نجي لمايكل مكوي. Okay, could you clarify when you talk about violation to our listeners who may not be following what is going on in the country? Why are these violations taking place and by who? Well, thank you very much. I think recently we are all aware of changes which were done by His Excellency the President. He removed the governor of Western Equatoria, removed the Minister of Health without consultation with us in IO. He did not consult it with the leadership of IO. He took a unilateral decision, though the agreement said there must be consultation among the parties if there is need for something to happen. But on top of that, 5 minutes or 3 minutes after the removal of the governor, people went to his compound and attacked him. And you are aware that there was fighting in Western Equatoria, including the day before yesterday. There was fighting there. We also have a situation where troops are moving to Ulang, Nasser in Upper Nile State to go and attack civilians. And we are wondering, what do we want to achieve out of that? The agreement is very clear when it comes to movement of forces. If you want to move forces from where they were when the cessation of hostility was signed to any other location, it must be done in connection and monitored by CITISAM, which is not the case. The JDB agree 4 months or before the extension that there shall be deployment of necessary unified forces in Nasser, but the forces that are being taken there today are not necessary unified force. They are SSPDF. You also have a situation in Western Bahr El Ghazal, something that we all agree that we shall remove all the checkpoints during the governors forum. But again, this is not done by the JDB now. A unilateral decision was taken, and you are aware that there was also fighting in Western Bahr El Ghazal. So this is basically to say it is unfortunate that these things are happening and that we would have avoided them for the sake of peace. We would have come to this extension with our hearts open and try to do what we are supposed to, particularly the unification of forces, have the permanent constitution, do any other thing like what is mentioned earlier by Dr. Martin, things that are supposed to be done, do them so that we take the country to election come December 2026. Okay. Honorable Potkang, once again, you have said that there are issues in Ulang, Nasir County of Upper Nile State. There are challenges or insecurity right now in Western Equatoria State. There are problems in Western Bahr El Ghazal State. And these are the symptoms which is not looking nice for the people of South Sudan who would wish to see a peaceful and prosperous South Sudan. Are the parties, live along the JDB, the military, are the parties talking to each other right now in order to resolve these challenges? And do you think dialogue is very important at this crucial time to diffuse the tension? Thank you once again. Yes, the parties, I don't want to lie to myself that the parties are talking to themselves. The day His Excellency the President was going to Ethiopia, His Excellency the first spy president, after he bid farewell to the president at the airport here. At the airport here, he requested the security leaders from
the advisor, Minister of Defense, the Chief of Staffs of both SSPDF and IO, the MI, the National Security on both sides. He requested them to accompany him to his office so that they can have a discussion. When they arrived there, fighting started in Nasser. The Minister of Defense requested that give us a chance to go back and so that we manage this from Bill Farm and then we meet tomorrow. They agreed to meet on Saturday. On Saturday, nobody showed up. First Vice President, the next day sent me to His Excellency Vice President, Dr. Benjamin Bulmel, to go to him and say, look, there is need for us to have discussion around this so that we bring the situation back to normalcy, which I did. And I went to him, I informed him. He promised that he will reach out to the president and that people will have a chance to talk. That did not materialize. Until yesterday morning, His Excellency the First Vice President wrote a letter to His Excellency the President explaining the situation and requesting for a meeting so that people may have a discussion. I would say from our end, we want dialogue. We are ready for dialogue. We would want this situation arrested so that it does not escalate. I wanted to mention that what is happening in Upper Nile, it is bigger and it is happening in a very heavy way. And if not arrested, the results are not desirable. And I don't want to scare anybody. I don't want to to bring fear to our people. But I basically wanted to say that civilians are being targeted because your badges, 2 big badges, are moving to Nasser in the river. You have 2 gunships stationed in Malakal, moving to Nasser, and you can imagine what the result will look like if at all that is something to go for. So us having a discussion around this is important. You see, that's the thing. If we are talking about really we want to make a redeployment, what is all this? 2 badges moving to, taking even more than 10,000 troops, and you already the forces that you want to actually take them and then redeploy this one. There was 1,500. Here you're going with more than 10,000. What are you doing? Intention with action. Should they give? And now it's already bringing this issue of alarming security situation, really huge one. Now confrontation, and we heard about the gunship already being shot. يعني ضربوا ناس هناك في المناطق دي. كويس انه بعد السلاح ده ما يتفجر حسب كلام بتاع المواطنين هناك، انه بعد السلاح الجانشيب اللي ضربوه ده وقف في التين من ارض تينيه. So anyways كده احنا بعد ده let's listen to زول ده. Yeah, I know. that day he was Bolmel was praising him very much, but you see now Bolmel was praising you, and today the next day your own area Ulang, because he's from Ulang now, he's been under attack. كده let's listen to Michael McCoy في أودي بتاعه ده هنا، أو نبدأ به صغير ده في إيه ده يوتيوب هنا. Yes, ladies and gentlemen of the media, you may be surprised as to why did we call this press conference, and that is how things are, and that is how we work. Last night, you must have got a message in your social media, a letter written by the first Vice President to the President of the Republic. That is
That letter was addressed to the President of the Republic and copied to about 16 persons. The objective of this letter is the objective of this press conference is this letter. Of course, you have seen the letter was written on the 27th, yesterday. After being written yesterday, it was delivered to the office of the President at 4:30 p.m. And you saw it in the social media at about 5 or 6 in the evening. Those of you who did not get it, you should have got it, because it is in the social media. So I did not bother myself to publish it for you again, but here it is available wherever it is. This meeting, which was requested and the letter was put in the social media, this meeting will still hold. It will be held. But why put it in the social media before it could even reach the owner? When you are writing a letter, when you write a letter and you copy some people, you don't even send the copies before the owner receives the original. You don't send the copies. You send copies after that. This is the procedure. But in this case, this is very funny, and we are unable to understand what is that which was happening. The right people whom we should have copied, whom IO should have copied, would have been the vice presidents and the party signatory to the agreement. These are the right people. Because these are people who are living here with us. And they have all the solutions at hand. Whatever problems that come up are usually addressed through that. Not through those who are outside there. Those who are outside there are people of their own, and they even would like to see us all the time in crisis, so that we continue, so that they continue. To conclude, His Excellency the President is committed. Is committed to the implementation of the agreement of the RRCs in letter and spirit. And he is committed to the protection of the people of South Sudan and their properties. He is under duty, according to the provisions of the Constitution. He is under duty to protect the people, the lives of the people of South Sudan and their properties, irrespective of whatever the agreement says. Irrespective of whatever the agreement says, he is the one answerable, and answerable before the people of South Sudan for their lives and their properties. So we should not misinterpret the provisions of the agreement, and we should not misinterpret the provisions of the Constitution, but make sure that we respect and abide by all this. This is what I meant. This is why I call you for, what I call you for, in order to explain to you and clarify to you what are these. Yeah, we already made our press release already. In case it if you don't come, I will send it to you. Then you will know our view. So this طبعا ده جزء بسيط بتاع اسم شنو ده كده ناخد هنا الكلام طبعا ده النهاية، بس ده conclusion النهاية أو عمل كده ناخد هنا ده تسمعوا كلام كذب بتاع مايكل مكوين. That was not in Western Bahr El Ghazal and Upper Nile State. You know very well what is happening in Western Equatoria. Western Equatoria, after the removal of Governor Futeyo,
the people of east of Western Equatoria decided to go on rampage, and they ransacked the house of the governor. This, you have all seen it. There is no army there which was in uniform attacking the house of the governor, but this was the civil population. Now, there comes in a question as to why did President Salva decide to remove government Putiu? He decided to remove him because he had been intransigent. Mabesma Kalam does not listen to the orders of the president, does not listen to the directives of the president. He acts at will. The people of Western Equatoria were fed up of him. The president requested the first vice president so many times to remove this man and bring in another person to substitute him. But what happened? Nobody, the first vice president had not been listening to that. And the agreement, by the way, should not be misunderstood and should not be misinterpreted and abused. The president of the republic is the president of the republic. And he is the one responsible for security of the people of South Sudan. He is responsible for the protection of the rights of the people of South Sudan. Yes, the agreement, the current government is the government of the agreement, at the top of whom is the president of the republic. And if he is dissatisfied with the performance of any official in the agreement who is from any other party, he has the right to ask that party to remove that person and replace him. And nobody has the right to refuse and say, no, I'm not removing him because he's my candidate and he's my best man. No. This is what it is. So when a party decides to refuse not to change that person or remove him and nominate another person, meanwhile he is not performing well and not delivering to the people in the state or even here at the national government, the president has the right to do that, because he's the one responsible for our security and for protection of our people and their properties. So this is what happened. When the president requested the removal of Putiu, it was resisted for long, and as such he decided to use his powers in accordance with the provisions of the Constitution and relieve Putiu, and requested IO to nominate. According to this letter now, they have nominated, I don't know whether that nomination has gone to the office of the president or not, but according to this letter now, they have nominated the substitute for Putiu. Now, when this happened, there was a mob in Western Equatoria. And people decided to go on rampage. The acting governor, who is the deputy governor, decided to protect the people, the family of the governor, and all the government employees. Protected them. And even the family of Putiu, which is his wife and his children, they are now in the house of the deputy governor. Now, IO here goes in to say all these people have been tortured, captured, and so forth. That is not the case, and that is not true. What happened in Western Equatoria is not the act of anybody. They are accusing the SPLM in government, which is not true, but it is the people. Even those who went there, some of them are IOs, those who
were dissatisfied with the performance of Futio. They are citizens and they have the right to say their word. So this is what happened. And in addition to that, there is a hospital, a health facility. Those of you who are from Western Equatoria, even, there is a health facility for sleeping sickness called Lirango. Lirango is a place, is a hospital, is a medical facility between Yambio and Anzara. This place, instead of being handed over to the health authorities so that the facility is functional, Futuyo, despite the fact that there had been orders that hospital should be vacated, Futuyo decided to use it as his headquarters. Kata fogu jesh bitao, guide fogu zaman da kulu. You remember very well when Futuyo was directed here by the president not to go back to Yambio. He decided to go back to Yambio. And he directed his forces who were in Lirango to come to Yambio, and they celebrated. You might have seen them celebrating in the social media. They celebrated the return of Futuyo and for his being intransigent. People were celebrating Lanu Khalaf Talimat. This Lirango hospital, when Futuyo was dislodged by the public from his place, Lirango. It is said, it is reported here that they were attacked. Lakini hatua attack almabu kon fogo casualties. My jesh, your jesh, niana kula na jesh. Some of you are not soldiers. But what we know is that whenever there is a confrontation, there must be casualties. And when the Khira folks are tau bat kada nazeju. Mazen bukun game, bukun lava. There are no casualties reported. And as such, Kalam al Bukulukulu, well, this is something which was planned by the SPLM IG Ashan in order to dislodge the IO from Western Equatoria is not correct and it is not in place. That is about Western Equatoria. We come to Western Bahr El Ghazal. Western Bahr El Ghazal, they have talked in generalities. Jalfi communities that are being tortured, being isolated, being by the SSPDF forces. Meanwhile, what happened, and this is what is happening all over, whenever there are communal clashes, and clashes between two communities, the SSPDF forces intervene to separate these communities. They don't take sides, but they go there to separate the people. So far, they are saying here, so they are Hajalana assumption. I guess I played this to tell you how hypocrite those people, how they are lying, how they mastermind everything. Hayada kullum humma. Yeah, can sort my violation. أي صوتك اختفى نمّن أنا قلت شنو حصل لك؟ والله أنا ما أعرف لكن هسه يشتغل يعني إذا شغلت
ما كلمة كويسة ناس سموه في نهاية بس كده. يعني ما سمعتوا في البداية غريبة والله إلا بكون كمان في موضوع بتاع شبكة بيكون موضوع شبكة 5 لأنه minutes جراجة زولا. وراه كان. Okay, yes, wait. That was not in Western Bahr El Ghazal and Upper Nile State. You know very well what is happening in Western Equatoria. Western Equatoria, after the removal of Governor Futeyo, the people of Western Bar of East of Western Equatoria decided to go on rampage, and they ransacked the house of the governor. This you have all seen it. There is no army there which was in uniform attacking the house of the governor, but this was the civil population. Now, there comes in a question as to why did President Salva decide to remove government Putiu? He decided to remove him because he had been intransigent. Mabesma Kalam does not listen to the orders of the president, does not listen to the directives of the president. He acts at will. The people of Western Equatoria were fed up of him. The president requested the first vice president so many times to remove this man and bring in another person to substitute him. But what happened? Nobody, the first vice president had not been listening to that. And the agreement, by the way, should not be misunderstood and should not be misinterpreted and abused. The president of the republic is the president of the republic. And he is the one responsible for security of the people of South Sudan. He is responsible for the protection of the rights of the people of South Sudan. Yes, the agreement, the current government is the government of the agreement, at the top of whom is the president of the republic. And if he is dissatisfied with the performance of any official in the agreement who is from any other party, he has the right to ask that party to remove that person and replace him. And nobody has the right to refuse and say, no, I'm not removing him because he is my candidate and he is my best man. No. This is what it is. So when a party decides to refuse not to change that person or remove him and nominate another person, meanwhile he is not performing well and not delivering to the people in the state or even here at the national government, the president has the right to do that because he's the one responsible for our security and for protection of our people and their properties. So this is what happened. When the president requested the removal of Futuyo, it was resisted for long, and as such he decided to use his powers in accordance with the provisions of the Constitution and relieve Futuyo, and requested IO to nominate. According to this letter now, they have nominated. I don't know whether that nomination has gone to the office of the president or not, but according to this letter now, they have nominated a substitute for Futuyo. So you don't know why Now, I'm talking then? when this happened, there was a mob in Western Equatoria. And people decided to go on rampage. The acting governor, who is the deputy governor, decided to protect the people, the family of the governor, and all the government employees. Protected them. And even the family of Putio, which is his wife and his children, they are now in the house of the deputy governor.
And where is Fotuyo? Now, IO here goes in to say all these people have been tortured, captured, and so forth. That is not the case, and that is not true. Really? What happened in Western Equatoria is not the act of anybody. They are accusing the SPLM in government, which is not true, but it is the people. Even those who went there, some of them are IOs, those who were dissatisfied with the performance of Fotuyo. They are citizens and they have the right to say their word. So this is what happened. And in addition to that, there is a hospital, a health facility. Those of you who are from Western Equatoria, if any, there is a health facility for sleeping sickness called Lirango. Lirango is a place, is a hospital, is a medical facility between Yambio and Anzara. This place, instead of being handed over to the health authorities so that the facility is functional, Fotuyo, despite the fact that there had been orders that that hospital should be vacated, Fotuyo decided to use it as his headquarters. Kata fogu jej bitao, guide fogu zaman da kulu. You remember very well when Fotuyo was directed here by the president not to go back to Yambio. He decided to go back to Yambio. And he directed his forces who were in Lirango to come to Yambio, and they celebrated. You might have seen them celebrating in the social media. They celebrated the return of Fotuyo and for his being intransigent. People were celebrating Lanu Khalaf Talimat. This Lirango hospital, when Fotuyo was dislodged by the public from his place, in Lirango. It is said, it is reported here that they were attacked. Lakini hatua attack almabu kon fogo casualties. My jesh, your jesh, niana kula na jesh. Some of you are not soldiers. But what we know is that whenever there is a confrontation, there must be casualties. And when Tamapto do Zakhira folk target tau but kada nazi you. Madogo jamba ya Michael Muge tamalta banafsik. There are no casualties reported. And as such, Kalam al Bukulukulu, well, this is something which was planned by the SPLM IG in order to dislodge the IO from Western Equatoria is not correct and it is not in place. That is about Western Equatoria. We'll come to Western Bahr El Ghazal. Western Bahr El Ghazal, they have talked in generalities. Jalfi communities that are being tortured, being isolated, being by the SSPDF forces. Meanwhile, what happened, and this is what is happening all over, whenever there are communal clashes, clashes between two communities, the SSPDF forces intervene to separate these communities. They don't take sides, but they go there to separate the people. So far, they are saying here
So Michael McCoy زول جبان ساكت هسه ده يتكلم قال تلقى ما بدقوا ساي مكوي عشان انت زول حجار عشان كده history بتاعك لازم تذاكره. McCoy, when you were put in prison, you started to refuse to eat. انت بدأت ما داير تاكل. زمن داك ده انت عملت اضراب بتاع اكل. كان عملوا لك شنو؟ مش رسلوا لك عساكر بعد ما انت قعدت كم يوم انت قلت ما داير تاكل قرن ما رسل لك سلاح عساكر خوفوك دقوا سلاح في جنبك انت عملت شنو في نفسك؟ انت كاش مقوي ساكت بس انت ما عسكري ذاته كان جاي حقيقة انت ما عسكري ولا انت شاكلت. لما قالوا الناس يدخلوا في كبويت جوا انت خفت انت عبيد ناس توماس واحد ده انه قال يا جماعة خلوا بعد ده احنا ندخل بعد واحد من سلاطين بتاع البوسة ده جا انت رفضت قال لي ندخل انت قلت لا انا ندخل وين عشان انت جبان ساكت انت سجلت تتكلم. The reason why there was no so many casualties لأنه ألفريد فاتيو هو طلع من غير ما يكون في مواجهات. لو كان حصل كان سيام بيري ما بكون في وضع ده وده شغل بتاعكم. انتوا هسه دايرين تلزوا للمواطنين وانت نكرت بانه SSPDF ما في الكلام ده. My brothers and sisters أنا طبعا داير نمشي واتكلم بانه كيف في press conference بتاعي كيف انه حاجة دي ينشروا. That's why أنا قبل قريت document ده for reason. لأنه قبل last week اللي هو يا ذات أسبوع ده ذاته I went through this document بتاعه ده document ده I went through it and أنا سميت كلام المايكل مكوي كله قاله عشان أنا جاي نعمل شو ده. مايكل مكوي زعلان كيف إنه document ده يطلع في برا في اسم شنو ده في ميديا وقال طلع كأنه طلع قال زي الساعة 4 يلا من الساعة 5 الساعة 6 بقى في ميديا وليه عملوا كوبي للناس تانيين إلا بس لاسم شنو ده لسيجنتوري بس ما يودوا للناس تانيين ده عشان الناس تانيين ده ما يعني ما دايرين حاجة كويسة. طبعا هو ما دار أسرار يطلع لأنه الريبورت ده فيه a lot فيه كلام كتير في كلام كتير اللي حصل في الريبورت ده حقيقة. في كلام كتير في الريبورت ده حصل حقيقة لأنه دوس هو attacks اللي عملوا لهم attack ده فيه you see. ثم ثانيا كلام اللي هو يتكلم هو قال ودار he want to accuse وانتوا يا خلقتوا مشاكل قبلية انتوا يا جبتوا communities ديل قاعدين من زمان community ده في Western Equatoria they were living together for all these years إلا SPLM بتاعكم ده يا جاب مشاكل. SPLM يا جاب أصلا disagreement بين قبائل وقبائل ده SPLM ده. أنا شايف هو ركز في كلام ده وما ركز في باقي حاجات تانيين ده. هو نكر كلام بتاع إنه وقال ده مواطنين يا مش عملوا الحاجات ده مواطنين يا تو يعني يقدر يقول إنه مواطنين بتاع Western Equatoria مسلحين ده ميليشيات بتاعكم اللي انتوا خلقتوا ده ميليشيات بتاعكم اللي انتوا خلقتوا لكن مواطن زي ده ما عنده كلام ده. وقال the copy should just go to the right people اللي هو the signatory to this. هو طبعا ما دار عشان اخبار يطلع لانه الدوكيمنت ده فيه a lot of reports وانا بعدين هقرا برضه ريبورت اللي اسمه شنو ده بريس ريليس اللي برضه طالع من الناس لانه بتاع زول اللي اسمه نور رويد انا قريته مرتين مره الفات لانه في كان ثلاثه ذات بقى مكرر ذات كويس. قال يا اخي his excellency is committed to the agreement and to protect the people. Which people are you protecting? The people that you're shooting them you're killing them with gunship. اللي انت بتضرب هسه في ناصر اللي انت ضربته قبل كده في المناطق دي ناس منداري ده ضربهم وبرضه ناس باتشالا هي هسه في ناصر والحصل في وستن بحر غزال الحصل في تشيك بوينت ده برضه في تشيك بوينت بتاع وستن بحر غزال ليه تشيك بوينت بتاع ايو يا بيشيلوا ويا تشيك بوينت ده في جنوب ده كله ده بتاع اس بي دي اف. فده حاجه مخطط لانه ليه بس الا في ولايات بقى في تحت اداره بتاع شنو بتاع اس ال ام ايو كلام ده قاعد يعمل زي ده وده سبب ذلك انا اقول لريهات انت يونيت ما تقعد هناك ادما انت عندك ميديا عندك زول بتاع ميديا ده تقول الكلام ده كان انت ما قادر تتحرك تعمل اي حاجه
في ناس بتاقل هم يتكلموا في الكلام ده. شفت كيف؟ يعني هو he's rejecting the fact that this document went out late. ليه ما يطلع؟ جنوبين were actually demanding, they want to know. وقال يا أخي يعني الديبيتي جفرنر يا قاعد يحمي الناس هناك. طيب ليه الديبيتي جفرنر ده اللي هو طبعا هو زول بتاع ايو امين زول بتاع اس بي ام اي جي، ليه ما عملوا له اتاك؟ اللي هو ده اكتنج ده ليه ما عملوا له اتاك؟ عشان هو اس بي ام اي جي صح؟ سو المشكله بتاعكم انتوا قسمتوا جنوبين على اساس بتاعكم ده، واي حاجه لازم يكون اس بي ام اي جي، وده ازمه بتاع مشاكل. تقسموا مواطنين حتى في داخل البيت دارين تقسموا. وستن إيكواتوريا ده معروف وصفيه. هو قال يا أخي ألفريد فتوى ده ما بيسمع كلام، قال لنا أداو كير ناداو كم مرة ولا داير ينفذ قانون. ده هاتو ألفريد فتوى ويت ذاته ده مايكل مكوي قرار بتاع ديجري بتاع بقر ده اللي كان أجابه ده. إنت ليه ما نفذت؟ إنت يا رئيس بتاع بور كوميونيتي، إنت من بور ساوث، إنت يا قاعد يجوا بقر بتاعكم ده، ليه إنت ما نفذت قرارات ده؟ ده لو كان نتكلم عن تنفيذ القانون انت عامل نفسك انت رجل بتاع قانون، لكن انت اول زول خارج القانون. You claim that your background is low, it's a lawyer, it's a whatever, but at the end of the day you're outlaw. انت ذاتك يا outlaw مايكل ماكوي اللي انت قاعد تتكلم ساكت ده. So قال يا اخي here they're accusing us the SPLM-IG. This is not us, this is civilian. Really? Civilian? قال لي دقيقة ناخد لكم فيديو ده. ده ميليشيات، لانه حاجه اللي حصل اللي لازم تعرفوا النظام بتاع جوبا ده اي زول طلع من موفمنت ده بيشيلوه بمشي يستخدموه، بيبقى ميليشيا بتاعهم يمشي يحارب نيابه عنهم، حرب بوكاله. دائما هم بيعملوا نفس الحاجه ده. فهسه كده شوفوا جيمس ناندوز ده كان في ايو، جيمس ناندو ده ذاته كماندا بتاعه ذاته يا كان الفريد فتوى، وانشق من هناك بقى طلع بقى زول بتاع اي جي. يا ناس نونو كومبا وناس كير ده كله يا صلحه تمام بقى هسه يا بقى قاعد يعمل حاجات ده. وده يا نفس الزول اللي عملوا لهم سانكشن مع الفريد فتوى ده. الفريد فتوى في كتير كان جاي له حقيقه، الفريد فتوى عشان ده الزول اللي جاب راس بتاع كير كان جاي له حقيقه من ناس مايكل ماكوي ده، اللي هو التاكس كولكتين بتاعهم هناك. هو بيشيل قروش بتاع رسوله في جوبا، او قال قروش ما بيجيبوا في جوبا، بيدفع مهيه بتاع سيفل سيرفنت بتاع اساتذه بتاع حاجات كتير. اوكي يا يعني الفريد فتوى ذاته قروش اللي كان فيه هو بيشيله بيوديه لاسم شنو بيدفع مهيه. شوارع اللي كان فيه البسيط بعمل فيه ردميه، وده او زول الشغال هو قاعد يشتغل، لكن انتوا دايرين زول الحرامي زيكم كده يا مايكل ماكوي، يا يجي بس ما يعمل حاجه. الفتنه الحس جابوا هناك ده دي ناس انا اسمه شنو ده، ناس SPLM IG. انتوا يا جبتوا فتنه ده، انتوا بس ما دايرين هو ولايه بتاع وستن إيكواتوريا ده يكون لي احنا عارفين قصه ده شغل بتاع سياسه بس. now who's paying the price؟ ده civilian مساكين اللي هم بقى بيدفعوا الحاجات الحاصل ده. فده حاجات يا جماعه احنا دايرين نقوله، ما في زول يخاف، ما في زول يخاف انه يوري الكلام ده. يا انا اشم شنو ده، في فويس انا هشغله، في فويس تاني انا هشغله وهقرا في بريس ريليز برضو اللي كان طلع من الناس في 28، وبعد انا بشغل اللي هو فيديو ده قصير هنا بتاع جيمس ناندوز. يلا مش مايكل ماكوي قال ده سيفيليان قاعد يعمل زي ده. طيب جيمس ناندوز ده هو كان قاعد يقول شنو؟ هو كان قاعد يقول شنو ذاته في سلوغان وين they were chanting؟ هو كان قاعد يقول شنو؟ ما هم قاعد يقول اس قال ايه اس بي دي اف ولا اس بي ايه اويه يا هو ده. Yeah, this is General Nando and his colleagues. Now we are in Rongo. We captured Rongo this morning.
around 7:30. Yeah, that is it. SSPDF. Yeah, this is SSPDF. SSPDF. So ده جيمس ناندو يلا طيب مايكل ماكوي وده قاعد يقول ده مواطنين وقال ده مواطنين بتاع ويسترن إيكواتوريا يلا وينو اسمه شنو هنا وينو مواطنين ده ما ده جيمس ناندو ده بقى ميليشيا بتاع SSPDF ياهم قالوا بخشموا SSPDF ويه ولا قال SPLM أجرد SPLA أو فيفا حاجات بتاعهم فيفا ده so كده ده حبل بتاعه قصير. Yeah, I will play it again. Yeah, it's okay. Yeah. Video that you can show. Yeah, this is General Nando and his colleagues. Now we are now in Rongo. We captured Rongo this morning around 7:30. Yeah, that is it. SSPDF. Yeah, this is SSPDF. SSPDF. شوفوا مسلحين كيف لابسين شنو ده كله حاجات. So Michael McCoy you can't just play games as انت بتفتكر بين احنا بلدين ما في مواطنين يا مشا مواطنين اللي طلعوا مظاهرات ده هم طلعوا مظاهرات كان عبهم ما عبهم ده ما شغلنا المهم طلعوا مظاهرات ده احنا ما شفنا مواطنين عملوا حاجه لكن الناس اللي قاعدين يعملوا حاجه ده ميليشيات بتاعكم ده عشان انتوا بعدين ما تكذبوا ليه شنو ما تكذبوا للجنوبيين ساكت بانه زي كان احنا ما فاهمين حاجه بنتكلم ساكت لا ما بنتكلم ساكت لانه قلنا نتابع حاجات بتاعهم اللي انتوا قاعدين تعملوا. اوكي سو ده جانب كان نمشي في اسمه شنو عشان نشغل ده بتاع جون تنظري كان نقرا بريس ريليز سريع هنا. يا ده كان يوم 28 عشان أعرف يديك أن أحول بجاه سوري يا جماعة. the press release اللي هو on the 28 February 2025 NAS statement on the security situation in South Sudan. The leadership of National Salvation Front NAS is closely following the unfolding security situation and attacks on the civilian in Nasir Olang counties in Upper Nile state as well as in Western Equatoria and Western Bahr El Ghazal state. In the latest few days, the South Sudan People Defense Force SSPDF and its allied militia dispatched thousands of troops using 3 military barges to Nasser, well equipped with all sorts of ammunition, tanks, and armored personnel carried PCS, different military pieces, and helicopter gunship and drones to provide air support for planning military operation against civilians in the area. The SSPDF forces and the militia are engaged in communal violence and direct military operation against the civilian in Western Equatoria and in Western Bahr El Ghazal state for several weeks now under the pretext of dismantling illegal checkpoints. These attacks on the civilian in their areas have resulted in unnecessary loss of life, unleashing humanitarian crisis and livelihood of communal fights erupting all over South Sudan. The leadership of National Salvation Front NAS would therefore like to state the following. 1. NAS condemn in strongest terms possible the Kir's regime and the command of SSPDF deployment of the force against the Nuer civilian in Nasser in Ulang County
of Upper Nile. 2. NAS likewise condemned in the strongest term possible the regime policy of escalated uh, uh, command violence by pitting communities against each other and using the SSPDF against some communities, as now happening in Western Equatoria and Western Bahr El Ghazal. Number 3, the statement of SSPDF spokesperson claiming dismantling of a checkpoint or troop rations are lies being spread to cover up for their planned operation on civilians. Number 4, NAS warns the people of South Sudan and international community that the regime of Salva Kiir has declared war against some communities in South Sudan that will result in war crimes, including genocide, the same way as he did in December 2013 and 2016 against the Nuer people. Number 5, security situation in the country is not isolated from the grand scheme of political uh, encroachment and succession power allegedly being carried out by Salva Kiir in Juba within government and the SPLM to cement his control on power through cornets. This latest move by the President Kiir has clearly exposed him as the tribal chauvinistic leader and SPLM as a vessel for championing backward tribal hegemony. Number 6, NAS calls on the humanitarian organization, the region UNIMES international community to monitor this development keenly, and if possible, and take necessary action. Number 7, NAS calls on the people of South Sudan to rise up and intensify the struggle against the regime of Salva Kiir in all forms of restored power to people and usher in a new dispensation for the country. The regime is using communal fight to divert the attention of the people of South Sudan so that continues to loot and sell resources of South Sudan through dubious loans. Number 8, finally, the leadership of NAS extend its solidarity to the people, to the civilian in the Nasir and Ulang counties and in Western Equatoria and Western Bahr El Ghazal, and encourage them to be strong and resilient in facing this looming adversary from the tribal regime of Salva Kiir. Suba Samuel Manasa spokesperson, National Salvation Front. So I think Sister Bunye just sent me something here. Maybe I'll just read it here. Yeah. You can hear me? Now I can hear you. Good evening and welcome to South Sudan in Focus on the A minute? Voice of America. I'm your host, John Tanza, on this live broadcast from Washington. Here are some of Must the be top something. stories making news across South Okay. Sudan, When I was Sudan, reading? and the rest of Africa this Thursday. You mean when I was reading? Yeah, reading the full, but I think it's anyways. Let this play out first. Yeah, ituma gathering tasma? Yeah, finance the bullet telephone. Somebody, Abdullah is telling me. The first program with the job with the National Salvation Front, but the other things that we did not hear anything. Ana maruf confused mungkin warini from the beginning, please. Oh, somebody is saying I should read from the beginning. Oh my God, sorry. Yeah, you can read it later on, so it doesn't matter. You can read it later on. Yeah. Fina salta ajari agarin gul from the beginning. Yeah, just wait a second. أنا هكون في شغل بخلي عربية بخلي التليفون في عربية برا. كان في ناس بس بتكلم speaker I will talk later on after 1 hour plus. Okay, yes, no worry. Abdurrahman, you say that we have to say that. Okay, sorry. Okay, NAS statement on the security situation in South Sudan. The National Salvation Front
Front NAS is closely following the unfolding security situation and attacks on civilians in Nasir and Ulang counties in Upper Nile state as well as in western Equatoria and western Bahr El Ghazal state. In the last few days, South Sudan People Defense Force SSPDF and its allied militia dispatched thousands of troops using three military barges to Nasser, well equipped with all sorts of ammunition or armament, tank, armored personnel carried APCS, different artillery pieces and helicopter, gunship, and drones to provide air support for planning military operation against civilian in the area. The SSPDF force and militia are engaged in communal uh, violence and direct military operation against the civilian in western Equatoria and in western Bahr el Ghazal states for several weeks and now under the pretext of dismantling illegal checkpoints. Um, the attack on civilians in the areas have resulted in unnecessary losing of lives and unleashing a humanitarian crisis and likelihood of communal fights erupting all over South Sudan. The leadership of NAS would therefore like to state the following. Number one, NAS condemns in strongest terms possible the Kir's regime and command of SSPDF deployment of the force against the Nuer civilian in Nasir and Wulang counties of Upper Nile. Number two, NAS likewise condemned in the strongest term possible the regime policy of suppressing the communal violence by pitting communities against each other and using the SSPDF against some communities as now beginning in western Equatoria, western Bahr Ghazal. Number three, the statement of SSPDF spokesperson claiming dismantling of checkpoints or troop Russian lies being spread to cover for their planning operation on the civilian. Number four, NAS wants the people of South Sudan and the international community that the regime of Salva Kiir has declared war against the communities in South Sudan that will result in the war crimes, including genocide, the same way as he did it in December 2013 and 2016 against the Nuer people. Number five, the security situation in the country is not isolated from the grand scheme of political uh, entrenchment and succession power alignment being carried out by Silva Kiir in Juba within the government and the SPLM to cement his control on the power through corners. This latest move by President Silva Kiir has clearly exposed him as a true tribal chauvinistic leader and SPLM as a vessel for championing the backward tribal hegemony. Number six, NAS calls on the humanitarian organization, the region, the UNMISS, and international community to monitor this development keenly and, if possible, and take necessary action. Number seven, NAS calls on the people of South Sudan to rise up and intensify the struggle against the regime of Salva Kiir in all forms to restore power to the people and usher a new dispensation for the country. The regime is using communal fight to divert the attention of the people of South Sudan so that they continue to loot and sell resources of South Sudan through dubious loans.
Number 8, finally, the leadership of NAS extend its solidarity to the civilian in the Nasir and Ulang counties and in western Equatoria and western Bahr El Ghazal, and encourage them to be strong and resilient in facing this looming adversary from the tribal regime of Silva Kir. Suba Samuel Manasseh is a spokesperson, National Salvation Front, NAS. So that was on the 28th. So let me see this one that Sister Gune sent me that I should play. This from John Tanza, The Voice of America. Good evening and welcome to South Sudan in Focus on The Voice of America. I'm your host, John Tanza, on this live broadcast from Washington. Here are some of the top stories making news across South Sudan, and the rest of Africa this Thursday, February 13, 2025. A lawmaker from Western Equatoria State is calling on the national government to protect civilians from attacks. The people shooting on the civilians are our own forces, the South Sudan People Defense Force, SSPDF, under the command of the Division 6 commander based in Maridi. They are the ones shooting. And the international community is celebrating World Radio Day. But the way radio is right now is not the way radio was 10 or 15 or 20 years ago. I'm talking So an intro ده كان قبل تقريبا قبل أسبوع أسبوعين ولا حاجة كده ولا 3 ولا أسبوعين تقريبا يعني. I'm talking about the infrastructure. But them days, presenters or even disco jockeys used to work with record players or reel-to-reel tapes. Nowadays, things have changed. We'll have these stories and more coming up on South Sudan in Focus. A lawmaker representing Tambura County in Western Equatoria State says the national government should protect families displaced by armed men who have been on rampage in the area. Jacqueline Matthew Gaza says many of the residents of Tambura town affected by insecurity need support. As far as Tambura County is concerned, to give you the most recent, between date 8 of February till today, the situation has not changed. The military deployment along Tambura and Bo Road still remains the same. The shooting taking place on the civilians, burning of their houses and looting of their properties, and the civilians running in the bushes all over is still the same. Who is shooting the civilians and taking their properties? I mean, somebody has to be held accountable for that. Who is doing that? The people shooting on the civilians are our own forces, the South Sudan People Defense Force, SSPDF. The MP قاعد يتكلم ومايكل ماكوي قبل قاعد يقول ده civilian were the one doing that. Now أنا اديتكم proof إنه برضو ياهو جيمس ناندوس هنا ده ميليشيا بتاع SSPDF وهم قاعدين يقولوا SSPDF ويه يا هذا. Yeah, this is General Nando and his colleagues. Now we are now in Rongo. We captured Rongo this morning around 7:30. Yeah, that is it. SSPDF. Yeah, this is SSPDF. SSPDF. 6 But Michael McCoy في report ده طبعا they were actually طبعا أنا قريت قبل ورقة بتاع press release بتاع ناس أجي رسم دكتورياك ده يوم 27 they were giving the complete general security report about Western Bahr El Ghazal, Western Equatoria, and Nasser, Ulang, county in these areas. They were talking about this. So Michael McCoy was trying to debunk this. And he stated Ben those are civilian doing this. Hal Hassa, James Nando, the civilian? Madame Alicia Beton with the SSVDF. James Nandos, who can SPLM IO, who can under command Alfred Fotoy لما كانوا قاعدين شكله هناك زمن تأيو ده لما هم جوا بعد ده كوجا طلع بيجا مع SPLM IG وبيجا معهم
With the show the cool few there, and Michael McCoy is trying to deny this. This is just to let you know. That's the hassle Badri. We're just trying to bring all the, both side bitan as Michael McCoy on a side the Yamade. Lano of in the high home, SPLMIO, SPLMIG. Yeah. Under the command of the Division 6 commander based in Maridi. They are the ones shooting. Have you complained to the headquarters in Juba or the military, headquarters in Juba about what is happening in Tombra? Since this situation began, because it has been, it keeps on, graduating from one level to another, from one level to another. It began when the forces were deployed to contain the security situation that was in Tombra to protect the people and maintain peace. But the next thing we saw was that the forces moved, instead of being in Tombra, some of them moved to Bahr in Najero County. And there we started hearing about a counterattack with the SPLMIO forces because they moved directly to the area that is under the control of the SPLMIO forces. And then the few that remained in Tombra continued shooting on the civilians, scaring them and making them to run all over the bushes as their properties have been looted. Then the worst part now began on the 8th and 9th when these forces left Bahr, Najero, coming back towards Tombra. And along the road, they actually did a lot of atrocities where almost all the houses along the roads have been burnt down. The medical facilities broken in and all the medicines taken, the shops, everything. And when they find anyone on the road that they can kill, they kill. Lawmakers from Tombra County, I'm familiar with Western Equatoria State. Lawmakers from Tombra County, I will mention them by names. Yourself, Clement Mbogoniwea, Pasquale Bandindi, the Speaker of the National Legislative Assembly, Nunu Kumba, and the former governor, Joseph Pagasoro. All of you are silent when Tombra is on fire. Why is that so? First, to speak on my own behalf, I have not been silent. I have been releasing some press to call for calm and call for intervention for the suffering of the people and to call on ceasefire to stop whatever is going on there through press. But then that is at the individual level. But at the general level, for all of us as leaders, to tell you the truth, we have never come together as leaders on as far as the issue of Tombra is concerned. There could be different reasons. Maybe some of them fear maybe element of arrest by the security because this situation is worsening day and day. But some of them just might not have the will to do so. When President Kiir removed Governor Alfred Futuyo, there was celebrations in Yambio, in Ezo, in Tombra. Why should certain counties be dancing when political appointees are removed? The issue of the removal is in connection with the already existing problem dated back when the state itself, when it was given to the SPLMIO party. That decision was not welcomed by some of the communities within Western Equatoria, which is why you see that, just like you said, out of the 10 counties within Western Equatoria, only 3 counties were celebrating. That is part of Tombra and Ezo and Yambio. But the other 7 counties within the state have not been participating. It is rather more connected to the party line and the tribal line because he comes from a minority tribe, that's a Balanda tribe, and it has never happened in Western Equatoria where any other tribe has ruled as a governor. And he was resisted right from the time he was up. Yeah, but there was two governors, like Alfred Fatah is the one, and then there was also one Kelemen Bagay or something like that. Only those 2 I can remember. Yeah, was appointed not to lead. So all of that, it kept going on and graduating throughout the years for the last 4 years till the past few days when he was removed. But help me understand. Is there anything in the Constitution that whoever wants to become a governor in Western Equatoria must come from a certain tribe? There is nothing as such in the Constitution that a particular tribe has to. And then why is it that when someone from a different community is appointed, some other people will
resist? I think this comes from probably the different beliefs and the feelings of superiority that happens in different communities, where one community thinks they're superior than the other. I could say that. It so happened that when another community is considered to be minority, it seems somehow in their beliefs they are not supposed to lead, but which is contrary to what our Bill of Rights tells us in our constitution. Well, Honorable Jacqueline, last question here. With all this happening in Western Equatoria State, what are the leaders doing to bring an end to this crisis in Tambora? I'm talking about traditional leaders, I'm talking about political leaders, I'm talking about opinion leaders. What are they doing to bring an end to this problem? What I will say is that the community leaders at this juncture has no direct connection to the presidency or to the top leadership here to express or air out their grievances directly, such that their cry is being heard. Despite of recent, some of them made efforts to come and meet the president, but it did not work out. That is as far as they are concerned. But for the political leaders, it is very complex. I could relate it to the political will, because if the political will is not there, there's nowhere a country that has respect for human rights will allow civilians go through such kind of a torture that is happening now. Bodies are rotting in the bushes, and children and women are all over the bushes with no access to medical, with no access to shelter, because most of their houses are being burned and all of that. So to me, I would relate it all to the political will. But looking at it closely, this is a provocation that can even lead to the risk of the collapse of the RRCs. Talk to me about the way, where the governor is. It's my understanding that when the decree was issued on the national broadcaster, that's the South Sudan Broadcasting Corporation, the governor took to the bush. Where is he? I do not know where the governor is, to tell the truth. Since all that happened, I think the person who can tell us best who the governor is the Division 6 Commander of SSPDF himself, because according to information, he was right there in the fence of the State House the day the decree happened and the shooting began inside the State House. Mm-hmm. So only him can tell us better where the governor is, but I do not know really where the governor is at the moment. As long as I've not seen in the news that he's anywhere else, which means he's nowhere else, we don't know. That's Jacqueline Matthew Gaza, a member of the National Parliament representing Tambora County in the National Legislative Assembly. She spoke with me from Juba earlier today via WhatsApp. So now this is, the representative of the Tambora County. She's in Juba. She's in National Parliament. She's speaking, and she already made it clear that the shooting or whatever happened in the house of the governor, it's not civilian. He said Division 6, the SSPDF. So we're no civilian here. So this to debunk whatever Michael McCoy was saying, kalam bitaw masa. So this should tell you clearly الحاجة اللي يحصل في وسط إيكواتوريا ده شغل بتاع SPLM-IG، ده شغل بتاعهم. Although كان قبل تسميته في press في أي ده بتاع press أي ده conference بتاعه ده. عشان كده أنا I read that بتاع ناس IO and then I play this boss news بتاع الفضل هناك والتاني ده بتاع أنا خدته ده عشان تسمع بعدانكم. لأنه نازل أنت ما بتمسكوا إلا بشنو بالدليل. So this is just to let you know. وإحنا قرينا أو security أجد situation بتاع Upper Nile بالذات في الناصر ولانغ ومناطق ده حسب ورقة الدوكمنت ده بتاع ناس أيو وفي Western Equatoria Western Bahr El Ghazal in ناصر ولانغ كاونتي وفي المناطق ده حاجة اللي لازم تعرفه. So ده هو ال danger اللي احنا قاعدين نتكلم فيه. As long as there is no national security in the national security, those security organs كان ده جيش وشنو قومي ما في بلد ده هيستمر في معماه اللي احنا فيه ده نقطة نظر نضيفه واسم شنو ده معلش قبل انا ما اعرف what happened exactly, maybe كان ده انترنت ولا شنو لانه I have so many devices here I'm dealing with, maybe مرات could interrupt here and there. And then on the addition I have the issue of the train. Sometimes في قطر كان جاي ماشي هنا is affecting my line here as well.
the internet connection. فده حقيقة أصلا موجود. ليش مش نقدر نتكلم فيه؟ زي ما قبل أنا وريتكم بين our brother bulldozer. He's not available these days in Nigeria online لأنه he lost his godmother. That's why he's a bit far from the media. According to him, he also sent me a message 2 days ago. So ده نقطة أنظر نضيف. أنا ما أعرف ده منو أعرف يدين دريجي للناس اللي في يوتيوب. You guys can join us in Clubhouse. لأنه خلاص أنا just 2 hours is enough for this presentation. كان انتوا دايرين تندموا بجاي. أما دراما بتاع Clubhouse شنو حصل وشنو شنو شنو ده ما كلام جايب حقه. في ناس مثلا they want to make any issue of Republic of South Sudan that you shouldn't talk about it. ناس اللي عاملين إزعاج مباري ولا هم 200 أنا ما أعرف طبعا أنا ما حضرته. انت ما يتكلموا عن أبا نايل ليه يعني؟ ما يتكلم عن جونسون ولين يعني شنو يعني؟ ليه ما يتكلموا عنه؟ ما هو يا مشاكل اللي كان حصل في إيسترن إيكواتوريا قبل كام ده ما كل زول يتكلم فيه. في زول جا قال لزول ما تتكلم عن كلام ده. قضايا بتاع جنوب السودان بيتكلموا عنه. احنا في إيكواتوريا بنتكلم عن حاجات في أبا نايل. احنا في أبا نايل بنتكلم عن حاجات في ويسترن بحر الغزال. ده أو شغل زي ده قضايا بتاع بلد ناس بيتكلموا فيه. People cannot always be oversensitive and then you want to turn to become relative defense force. If you want انت كان داير انه مشاكل يعني القائد بتاعك ولا منو بتاعك ما يجيبوا اسمه، قول للقائد بتاعك ده يمشي يقعد في البيت. ما في زول بيجيب اسمه، ما يتدخل نفسه في حاجات بتاع الجنوبين، يقعد في بيته بس. لكن as long as he's participating وخدت نخرته في مشاكل بتاع جنوب السودان بيجيبوا اسمه. كان زول ده من أبا نايل ولا من بحر الغزال ولا من إيكواتوريا. ده كلام فارغ ساكت. هل انه مثلا تبغى انت تتكلم وانت تشجع وفي منو داير يشجع في الشكل؟ احنا كلامنا قلنا من بدري بانه الشغل الماشي ده هيجيب مشاكل. واحنا قاعدين نقول كلام ده بنتكلم عن قضيه بتاع اي ركن، بتاع اي غايد، بتاع اي كوميونتي حصل له حاجه بنتكلم عن حاجه حاصل. ما في زول عنده مونوبولي عشان to force somebody قال ما يتكلم عن حاجه زي ده رساله لازم يوصله. واساليب بتاع الشتايم ده زول ده يقعد يشتم ويجي يطلع وانتوا ذاتكم انت كده، ده كلام فارغ ساكت. انت كان عامل نفسك انت خشمك قوي بتعمل حاجه، انت ما قادر تقعد في محلك، انت عامل لناس ازعاج، ده كلام فارغ ساكت. ما في زول شوف في ميديا ده ما في زول بيجي يحدد زول تاني بانه ما تتكلم عن حاجه كده. قضايا بتاع جنوب السودان ده قضايا بتاع حياه وموت، واي زول جنوبي لازم يتكلموا فيه. لانه لما نحن مشينا صوتنا للبلد ده خطينا اللي هو التصويت بتاعنا في الصندوق بتاع اختراع ده، انا ما خطيت هناك قال انا قبيله فلان وقالوا انا ما هنجي اتكلم عن قضايا بتاع اي منطقه تانية. طيب ما كان كده خلاص اي قبيله يقعد في الركن بتاعه. كان اصلا ده او ده يعني يا جماعه ناس تانيين مشوا لحد اوروبا، لحد امريكا، لحد كندا، لحد استراليا، لسه انتوا شغالين بالشغل ده. انتوا قاعدين في respective country ده في security بتاعهم enjoying everything. لسه انتوا you are sticking on the tribal leaders, tribal issues, tribal ده هيمشي وين؟ كلام ده لازم يقولوا الحقيقة، ده يقولوا في الناس، بيقولوا في عين اي زول. ما في زول عنده كلام بتاع monopoly. جتا center of monopoly of everything. قال ما تتكلم عن قضايا بتاعنا، ما تعمل كده، امشي شوف قضايا بتاعكم، انتوا عملتوا كده لما كان عملوا لكم كده تعملتوا كده. طيب يا جماعه احنا اصلا انفصلنا لشنو يعني؟ انفصلنا لشنو؟ قال انه ما حنقدر نتكلم عن قضيه حصل في منطقه كده. انت تكلمت ده معناته قاصد، انت جاي تتكلم بمعنى انت قاعد تشجع في حرب. مو منو قاعد يشجع في حرب. كثيرين مننا نوهنا انه يا جماعه نخلوا بالنا اللي قاعد يحصل ده فتنه، لانه كير اصلا عمل فتنه. كان جاي حقيقه ناس ديل كلهم ناس ديل ما كانوا في ايو، طلعوا من ايو. كير ده ما رفض جونسون ولينجا. كير ده قبل ده كان عامل مش بروباغندا ديس ناس سي دي ار وجونسون ولينجا سبيقوا شنو ماو. وقبل كده جونسون ولينجا لما دارين يجيبوا غفنه بتاع نايل، نفس كير ده وصف بانه ده زول ما بينفع، بانه ده زول شنو ده وزول بتاع مشاكل، كريمنال وكلام الكثير ده.
قال is a tribal maker. كير ده سما tribal maker. أسا نما حس جابه يا ناس هو بيجا كويس يعني يا ناس جونسون ده بيجا كويس لكير مثلا. ما مفروض مخ بتاع ناس جنوبيين يفهموا ليه كير بيشيل برفض زول ده بعد شوية زول ده بيجا معه وبيجا داير يستخدمه. ما ده اسلوب بتاع divide and conquer. ده سياسة تفرق تصل عشان يضربكم مع راس تتشاكلوا وتعملوا الحاجات ده كله وبعد ذاك هم مبسوطوا قاعد هناك في جيوان. زي الحصل هسه في وستن إيكواتوريا هم دارين يصوروا بينه ده مشاكل بين communities زي قاعدين سنين ليه ما شاكلوا إلا في وقت بتاع كير ووقت بتاع إيش فيلم. ده كله سياسة تفرق تصل. الحصل يا في وستن إيكواتوريا وستن بحر غزال انتوا شفتوا قال دارين يقفلوا تشيك بوينت إلا هسه دارين يقفلوا ليه ما قفلوا البعد من إيستن إيكواتوريا لحد في جوبا ده معلوم ما عملوا الواقف في ترى بتاع مالهم ذاته اس بي ال ام اي جي او اس بي دي اف ده ليه ما قفلوا ليه يمشي في وسط إيكواتوريا ما دي to tell you ده انه ده سياسه دارين يبداوا مشاكل and yet somebody will come طوال يمشي اتاك انتوا يا ناس إيكواتوريا ما تونسوا بالمشاكل بتاعنا انتوا يا ناس بس بحر الغزال ما تتكلموا المشاكل بتاعنا انتوا يا ناس ابنايل ده كلام بتاع شنو وده زول اللي قاعد يتكلم زي ده زول قاعد برا ما قاعد في جنوب كان قاعد في جنوب تقول له ده لسه ما يتمدن ما يتقدم ما شاف عالم الثاني فده كلام عجيب هسه يا ناس بتاعنا هنا ده هسه ما يوم داك مشاكل يعني يوم داك مشاكل اللي اسمه شنو قاعد يتكلم عنه اسمه منو ده مشاكل اللي حصل في ايستن إيكواتوريا طيب ما إدوار ده جاي يتكلم عن مشاكل في ايستن إيكواتوريا ده في زول جا قال لي إدوار ما تتكلم عن مشاكل في ايستن إيكواتوريا في كم نفر شباب بتاع وستن بحر الغزال جاي يتكلموا عن المشاكل اللي حصل في ايستن إيكواتوريا بتاع بقر في زول جا قال يا اخي انتوا ليه اتكلمتوا عن الكلام ده عندهم الحق يتكلموا ده قضايا بتاع جنوب السودان ده قضيه بتاع جنوب السودان مشاكل اللي حصل في ابا نايل الناس في إيكواتوريا عندهم حق يتكلموا عندهم الحق يتكلموا في قضيه ده لانه هم جزء بعدين كان جنوب ده قسموه بعدين بقى ابا نايل براو بحر الغزال براو إيكواتوريا براو وكده عندك تعالى يتكلموا لكن طالما هم ملصقين زي ده كل واحد زي ده بيتكلموا في اي كلام وانت كان ما داير يجيبوا اسم بتاعك ميليشيات بتاعك ولا يجيبوا اسم بتاع غايد بتاعك ولا اسم بتاع منو ده يا زول انت تقول لي ميليشيات بتاعك ده ما يكون عنده علاقه بحاجه اسمه جنوب ما يكون عنده علاقه بحاجه اسمه قضايا بتاع جنوب السودان خليهم يقعدوا في البيت ما في زول بيجيب خشم عشان ده كلام فارغ ساكت عشان مثلا في زول اسمه جون وشانغ يتكلم عن قضايا اللي قاعد يحصل في ناصر خلاص يجي يشتم إيكواتوريا كله ده كلام فارغ ساكت ليه يعني كان وشانغ يتكلم منو وشانغ ده بيشتم حتى قبيلته اللوتوكا ده بيشتم هو كلم منو بكلام بتاع زول واحد يجي يشتم الناس كل ده كلام فارغ ساكت والله زول اللي بيجي الدير يعمل فوضى يجي يحددنا اي ما تتكلم وانتوا دايرين تعملوا وتشوفوا حاجاتكم بتاع إيكواتوريا امشي اديله مع بقر بتاعكم ده شنو يا اخي كده تلموا لسانكم كان احنا بدانا في كلام ده بكون كعب ما بكون كعب يا جماعه ما كان كده اي قريد يلم في محله احنا ما دارين نوصل في كلامنا الكلام الواضح انه اي مشكله حصل في ابا نايل زول من إيكواتوريا عنده حق يتكلم حاجه حصل في إيكواتوريا زول في ابا نايل عنده حق يتكلم حاجه حصل في ابا نايل زول في وستن بحر الغزال ولا في بحر الغزال عنده حق يتكلم ده جنوب كده لما بعدين تقسموا اي زول يشيل قطع ارض بتاعه قاعد بقى براو عندكم حق كان بعد ذاك جنوب السودان ده بقى اي زول قاعد في منطقه بتاعه قبيله بتاعه براو قاعد في كجريد وقاعد في شجره بتاعه براو بعد ذاك ما في زول هيفتح خشم الكلام ده رساله ده يقولوا بشكل واضح كان احنا ده لنا بنقول احنا هنا ما جايين هنا عشان زول يقول لي والله انت حلو والله انت يا كويس انت يا كده نو انا ما جاي هنا عشان تديني كريدت بتاع ما good person I'm here to speak the truth الحقيقه اللي في ناس ثانيين ما دارين يقولوا ده انا بقول لك شوف انا داير نقول لك انا هنا ما جاي لهوب I'm coming to tell you what you don't want to hear حاجه اللي انت ما داير تسمعه ده انا بقوله لك حقيقه وكلام بتاع شتيمه من سره لتهدو كلام فارغ منو كلام فارغ ده يا جماعه ده كلام بتاع شنو
هاي امشي اعملوا حاجاتكم وانتوا ساتكم جبنا وشنو، واقول شكرا الحمد لله ايكواتوريا لما الجنوبين كله، ايكواتوريا لما الجنوبين كله. فما في داعي للشتايم وكلام الفارق، لانه بكره بعد بكره لما السلام يجي في زول بعدين حيخجل معها يعين في وش زول تاني، انت هتسلم زول كيف؟ احنا عدو بتاعنا واحد معروف، عدو بتاعنا اللي هو في جيوان ده عدو بتاعنا. عدو بتاعي لا دينكاوي لا شولكاوي لا فوجولو لا نيانغورا لا باري لا ديدينغا لا بويا لا انيوك ولا لو ولا شلوك ولا ده ما عدو بتاعي الى اخره. عدو بتاعي في جيوان، عدو ده يا قاعد يخلق مشاكل، ده يا قاعد يخلي الجنوبيين يشاكل. ورساله ده لازم يوصل لديل المندوم الما بيعرف يلموا لسانهم. طبعا بيفتكروا قالوا كانوا جا شتموا وقالوا الكلام ده خلاص هيخوف. ما انت ما هتخوف زول، انت هتخوف نفسك بس، وانت قاعد تحكي سله التربيه بتاع بيتكم، لانه انت لو انت زول مربي انت كمان هتقول كلام الفارق ده. ده رساله لازم يوصل بفم المليان لاي متسول واي قليل ادب اللي ما بيعرف بيلم لسانه. انت كان قاعد في اوروبا، قاعد في امريكا ولا في كندا ولا في وات ايفر انت قاعد فيه، انت لازم تعرف كلام ده. كلام الحقيقه بيجي وروه في عينك، ما في زول بيخاف من زول. وانا تريزا ده جاهز لاي زول الداير يجي يتكلم يفتح غرفه يقول تريزا قال كده وكده، وانا بيجي ارد لك، لكن ما برد لك باسلوب بتاعك من سره اللي تحد. لا انا اعرف اصلا انت تخصص بتاعك عامل زي دايه من سره اللي تحد. انا تخصص بتاعي بقول لك الحقيقه زي ما انت داير، يعني انت داير ولا ما داير. ما في زول بخوف زول هنا بارهاب. وانا قاعد اقول لاي زول جبان سياسي، اي زول جبان سياسي ما ترسل زول البتاع شتيمه، تعال انت تتكلم عشان انت you're pushing somebody to come and pretend that انت يا ما عملته. احنا بنعرف شغل ده. لو احنا قدرنا نعمل كده والله عندنا في كم واحد هنا نناديه ونقول له تعال امشي شتم، لكن احنا بنعمل كده. فالرساله دي لازم يوصل للناس اللي في ميديا دي، لاي زول متسول واي ذا. وشنو هسه بقى حب جديد بقى لكير ده؟ ما كير ده قبل كده كان بيشتم بيقولوا هو كده هو الى اخره. شنو بقى حب الجديد ده؟ ومنو هسه بقى الظهر هنا قال بقى ناشونال اي عشان ما هو في حكومه اصلا. لو كان في حكومه في بلد ده كان ظروف بتاعنا احنا كجنوبين. لو كان في حكومه في بلد ده ظروف بتاع المواطن اللي هو قاعد فيه. لو كان في حكومه في بلد ده كان الليله هيقتلوا مواطنين في ناصر. لو في كان حكومه في بلد ده هيقتلوا مواطنين في غرب الاستوائيه. لو في حكومه في بلد ده كان بيقتلوا مواطنين في وسترن ايكواتوريا، او حتى الميليشيات بتاع بقره اللافين ده. ما في حكومه. حكومه ده مؤسسات بيديروا افراد بيقدم فيه خدمات، خدمه امنيه، خدمه بتاع صحه، خدمه بتاع كل شيء. ثم عندكم حكومه القاعد هناك ده مجموع من كارتيلز قاعدين يتاجروا باموال بتاع الشعب ويزرعوا فتنه ما بين الشعب. انتوا هتفهموا 200 بانه عدو بتاعنا قاعد في جيوان. انتوا هتفهموا 200 بانه عدو بتاعكم قاعد هناك. عدو بتاعك ما مواطن الجنوبي العادي ده. لو قدرت تنسح المواطن اللي لسه قاعدين يستغلوه وما عارف عدو وين، بيخشوه بيستخدموه. ده كلام ناس بيتكلموا فيه. فده حقيقه اللي احنا قدرنا نتكلم فيه يا جماعه. ما في زول هنا في الجنوب ده بخوف زول يجي يقول لزول ثاني والله ما تتكلم عن كده لحد ما الريجون بتاعك ده يكتب من جنوب السودان ده. بعد ده تعال قول لي ما نتكلم فيه، انا بقول له حاضر انا ما هتكلم فيه. لكن اصلا كلهم ملصقين ثلاثه ديل ملصقين. انا بتكلم عن مشكله الحصل في اي محل، وبتكلم عن اي غايد ساهم قاعد يعمل حاجه غلط انا هتكلم عنه. ما انتوا قاعد تتكلم عن قيادات بتاع بقيه بتاع شنو ده ناس ده. كيف ما ناس ما تتكلم؟ كلام بتاع فوضى ده، كلام انه بتاع مجاملات، دارين يرسلوا زول جبان وما داير يتكلم. يلا بيمثل بانه هو كده، هو بيرسل نازل شماشين ده يجي يشتم. ما احنا كان دارين نعمل كده، عندنا في كم شماش ناديه يجي يشتم، لكن ده حال بودينا قدام؟ لا، احنا التخصص بتاعنا ما صر لذهن. التخصص بتاعنا كلام بتاع الدولة، كلام بتاع انه مواطن يعيش بكرامه بتاعه. ان شاء الله كان هو قاعد في قوتيه بتاعه في وين ده ياو كلام اللي اتقال. ده ياو كلام اللي اتقال. مواطن يقعد في محله كان قاعد في الوقت بتاعه مع بقر بتاعه لازم يعيش في امان وممتلكات بتاعه يحفظه. القاعد مزارع قاعد يزرع يحموه في محله اللي قاعد فيه.
ده كلام احنا قاعدين نتكلم. ما جاي هنا انت ليه قاعد تتكلم عن قائد بتاعي؟ اي قائد بتاعي ما عمل كده، عمل قائد بتاعك ده من 200 ناس وبيه قائد، ما قبل كده كان قاعدين يوصفوه بانه مجرم. احنا ما دايرين كلام بتاع فوضى ساكت ده يا جنوبين. معلش انا جيت قلت كلام ده لانه في فوضى عارم، في حمى ماشي. انا ما اعرف انت جنوبين، انا قاعد نستغرب. زول كان مدى ينقر اتفاقيه مع كير زي ده، خلاص هو بعد كده يتصنفك انت ما زول، انت ما زول، انت ما زول، انت ما زول بتاع شنو ده، انت تدي سلام، انتوا قاعدين تشجعوا الناس لحرب. في منو داير يشجع زول لحرب؟ ما في زول داير يشجع زول لحرب. والجنوبين ده احنا كلنا بنعرف شكله وركوب راسه كلنا بنعرفه. وما في زول الآن نفسه قال عنده بطاحة في راسه يقول لزول تاني انت ما تتكلم. والله نتكلم جوا ان حاجة اللي انت دايره ده تشتم لهذا بكره. انا بقول له اي شتم، لانه دي التربية بتاعك بتاع بيتكم، شتم لهذا بكره. لكن انا هقول بتكلم عن قضايا بتاع جنوب السودان. ده هو كلامي، كلام بتاع شتيمة ده كلام بتاع ناس بتاع شوارع. انا بتكلم عن قضايا بتاع جنوب السودان اللي بيهم مواطن بتاع جنوب السودان، اللي بيهم دولة اللي اسمه جنوب السودان ده. لانه بكره بعد بكره ما هنكون هنا، بعد 10 سنة، بعد 5 سنة، بعد 50 سنة ما هنكون هنا، ما هنكون نفس الناس. هيكون ايال بتاعنا يا هيكونوا هنا، لازم يعيشوا بكرامة، ما يورثوا حاجة اللي احنا ورثناه ده. انا دار نقول لاي زول في الميديا ده، كان انت عندك فورم ولا انت عندك شنو ما ازري الديل اللي ما عندهم دايركشن ده. لكن انت عارف نفسك انت عندك فورم بليز ما تقعد تحرش لي زول تاني عشان يجي يشتم نيابة عنك. احنا عارفين ادوار ده. تعال انت قول الكلام ده، وصل الرسالة بتاعك دغري، ده احنا بنفهم. ده حاجة اللي احنا بنتكلم فيه. جنوب هسه في محب الريح. الخطر اللي احنا فيه هسه في جنوب السودان، الخطر الامني ده فاضل بس حاجة بسيط بس عشان بعد ذاك اي زول يشيل سلاح، اي زول تاني يشيل سلاح في داخل جوبا ده. بعد ذاك ضرب طوالي زي ده، ناس يضربوا بس ما بس في جوبا براه، في جنوب ده كله. ما انه بدأ، لانه مرحلة احنا وصلنا فيه ده مرحلة خطيرة جدا، وده مرحلة بتاع انهيار. لانه ما عندنا حكومه. هو النظام ذاته في جوبا ده ما عنده كنترول، ما عنده مونوبولي بتاع سكيورتي بقى. لانه هو السبب، هو خلق بيعمل على سياسه بتاع خلق الازمات وخلق الحروبات، لكن ما بيعرف يرجع للمربع بتاع سلام. كير بيخلق حروبات غبليه، بيخلق حاجات ده ما بيعرف يرجع في مربع بتاع سلام. زول ما بيعرف يعني بيخلق ازمه وما قادر يرجع في مربع بتاع سلام ده زول فاشل. يجي واحد زي مايكل ماكوي يقول والله موارد ده قاعدين يقولوا بقول والله حكومه ده بيسقط، هيسقط وحكومه ما سقط. هو بيفتكر انه حكومه ما سقط ده بالنسبه له طبعا عشان كير لسه قاعد ده قال ده او ايش مش الكلام ده ما زي ده يا بابا. نو 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 نو، حكومه بتاعك ده مات زمان وشبع موت. الدوله فشل. الدوله الفاشل ده الدوله اللي ما بيقدم خدمات. ما تفتكر انه كير ماشي وي وي بانتراج بتاعه ومعه سايرين بتاعه بانه خلاص في حكومه. دوله ما في. كان ناس برهان بدقوا طيران بتاعهم لحد عمق بتاع جنوب السودان ده شنو؟ بمعنى انت ما عندك you don't have a security monopoly in the country. ده حاجة واضح. You know how to create wars, communal war, people fighting. At the end of the day look what happened. ده كلام الهنا الدارين يقال. وانا قلت كلامي الداري يقول شنو انا جاهز لك، لكن انا ما بشتم، لكن انا بعرف برد لك كيف. فالمهم يا اخواني واخواتي انا بجيب هنا ناس في يوتيوب سوري، ده حاجات كده، ده مشاكل هنا. الناس تانيين هنا they are trying to act bossy to try to threaten people, insulting people. انت ما تتكلم عن مشاكل بتاعنا في ابا نايل، انتوا ناس ايكوتوريا، انتوا كده وانتوا ناس ابا نايل كده وناس شنو كلام فارغ ساكت. بنتكلم في اي كلام لحد ما جنوب ده كان فرتك. بعدك ما عندنا وقت نتكلم عن محل تاني ولا ده انا بتكلم بعد كده عن كورنا بتاعي. لكن جنوب ده لسه ملصق ثلاثة غليم ده one entity. I will talk on behalf of the people of South Sudan and I will talk and always give this awareness. ما قاعد نتكلم هنا بانه احنا عارفين الكلام ما كده، لكن البسيط الوزم البسيط ربنا ادانا له ده بنستخدمه بطريقه صح. 5 وقيه ده بنستخدمه. ما ناس اللي عندهم لو اي كيو بس بيعرفوا يشتموا وعاملين استفزازات كبرياء لفاضي. انت تتكبر على شنو ده؟ تتكبر على شنو؟ ده بلد زول بيتكبر فيه. شوف الوضع الجنوبين فيه، جنوبين تعبانين.
امشي في ابا نايل في إيكواتوريا في بحر غزال والناس كلهم تعبانين، بدل احنا نتكلم عشان نعرف الواقع الحقيقي شنو، شغالين لنا كلام الفاضي ده. السلام عليكم يا جماعة الناس اللي في يوتيوب. until then goodbye. ناس كلاب هاوس انا ما اعرف كان في زول داري يجي